kumshuno ananina gi asalo wito maju salama aliatu yaki anina gi asalo wito maju salama aliatu ananina mazin salam tashukul waziri anina mazin tifagia tashukul naib rais anina bigata banin kalamu gasimu sulta wa mafi salam yake junubin bigata banin kalamu gasimu sulta wa mafi salam ananina gi asalu mushkila bitakum shunu santi gideon gi asalu se mushkila bitakum shunu nas ikat gi asalu mushkila bitakum shunu yaki yaw alam gi asalu se mushkila bitakum shunu itum kulu ya siyasin ya mu'minin ya mutamal madani ta'alu nugani fulata kulana fi round table ta'alu nugani fulata kulana fi round table ninagali ta'alu nugani fulata kulana fi round table wana suma shakil tabeletena ikhlas wa aman wana sugadi ata junud kulana zeyal junud wana suma shakil tabeletena begel bawahid wani asalo nufus na kaman yake mushkila da bada min wen kalina asalo nufus na kaman siyasin kalina asalo nufus na kaman insecurity da jailin wen kalina asalo nufus na kaman mutu da jailin wen kalina asalo nufus na kaman karahia da jailin wen kalina asalo nufus na kaman kabelia da jailin wen kalina asalo nufus na kaman kalam fasad da jailin wen kalina asalo nufus na kaman yakamu wata da jailin wen kalina asalo nufus na kaman zulumu badun da jailin wen anina mazin salam tashukul waziri anina mazin tifagia tashukul naib rais anina bigata banin kalamu gasimu sulta wa mafi salam yake junubin bigata banin kalamu gasimu sulta wa mafi salam shankida kalina jibu salam salam al haqiqa salam fi baladna salam gi wahidunina salam al haqiqa wa yalla narfa baladna fوق salam al haqiqa wa narfa junubna fوق salam al haqiqa narfa baladna fوق salam al haqiqa kelina narfa baladna fوق salam al haqiqa narfa baladna fوق peace and unity is more important to our country. welcome to all جنوبين الناس اللي انضموا لنا هسه. مولانا تريزا
have you checked your voice because we cannot hear any reaction from you? Yeah, I'm here. Oh, okay. Because أنا Yeah, قاعد yeah. أكلم أنا افتكرت بكون نتورك عمل حركات ولا حاجة. أيوة كان أعمل حركات يعني قريب جنب الروم صوت. Don't let me Yeah, laugh. sorry. sorry, ladies and gentlemen. الدنيا بارت عندنا فيروس في اليومين ديل كمان حايم. So that's why my voice is not up to the normal voice. So I might be very quiet tonight. Welcome, compatriot Bulldozer. Welcome, compatriot Soccer. Welcome, compatriot Lurit. You were up here a few minutes ago. Welcome all the compatriots who are in the audience, and welcome Kulu Junubin, the comrades, the compatriots, the fellow South Sudanese as well. You're all welcome. Compatriot Teresa, if the audio you have, when you let me know when you want it to be played, when you want to play it, so I can give you the cue. All right. So for the time being, I'll play one more before we can say something before we move on. Thank you. You say we are free. I need a list to give you more, you better. It's it all. You say we are free. I need a list about you more, you was gone. Ayan, Jana Junubi ayan. Mafi gurus, kisim giwasha shedi. Oh, Jian. Jana Junubi Jian, Wasu Biler, Umakulu Elefadur. Anataban, since 2011, Ladiasa, same level today. Anataban, 21 years, fighting for freedom, and we are fighting ourselves today. No one is safe on Emily Road. No one is safe on Juba to Terekeka Road. Dead bodies recovered on the river Nile. Only God knows when the killers will be found. Oh no. Land grabbers everywhere, the youth are dying on the streets. We were finished from the bullets of the unknown gunmen and cattle raiders. Ayan, Jana Junubi ayan. Mafi gurus, kisim giwasha shedi. Oh, Jian, Jana Junubi Jian. Wasu Biler, Umakulu Elefadur. Anataban, since 2011, Ladiasa, same level today. Anataban, 21 years, fighting for freedom, and we are fighting ourselves today. No, is this time for everything? Where is time for our peace? Oh Lord, is this time for everything? Where is time for our peace? We prayed for this country. Oh, school fees, and I'm a we want to soon. Me madare sa Takoma, the university Takoma, bigger garden. Yeah, the promise of free education by Dr. John is gone. Anataban, city sure, Mafi me alleges shabi. Oh, Anataban, Sabasur, Mafi me alle usasa sukur. Oh, Anataban, since 2011, same level today. It's Marco. Indeed, we are tabanin. At this juncture, خليني أرحب our viewers on Zil Rise TV on Facebook, Zoom TV on Facebook,
and the combination of all the channels on YouTube as well. Marhaban bekum. You're all welcome. You can also share on your individual channels and links that you have. لتعم الفائدة. Our audience in Clubhouse, you're all welcome. As always, this is your platform, the National Salvation Front Global platform, where the major event takes place. Tonight, we will be having an urgent messages from our Commander-in-Chief and from the Deputy Chairman of SPLM IO, Honorable Oyet as well. So it is a heavy event. He's actually acting. He's acting chairman. Acting commander-in-chief. Okay. No, Okay. acting commander-in-chief of Oh. IO, yes. Thank you. Thanks for correction. So the acting commander-in-chief of SPLM IO. So this is a heavy duty. This is a heavy event. Please, whether you agree with it or you disagree with it, share it. Even though you don't agree with it, share it, because in sharing it, you might share it to the people you have the same rationale as you. At the end of the day, ما نبخل لبعض، نوصل المعلومة لكل زول، وخلي كل زول بالدماغ اللي ربنا اداله يديسايفر it ويشيله بطريقة اللي هو يفهمه ويشوف هيوديه خطوة قدام ولا هيرجعه خطوتين ورا. Please continue to be to exercise patience with us as we're gathering the momentum. Do I give you the cue now, or the compatriot Teresa, or you want me to play one more song then before you can come through with that audio? Sorry. I was just asking, do you want me to give you the cue now, or you want me to play one more song before you can play that audio? Can I play day? I'll play song that Okay. right. Yeah. No worries. Best message. Yeah. Thank you. Yeah. Compatriot Commissioner of Information, Maulana Lee, and also the coordinator of NAS Secretariat of political political sector, brother Engineer Dominic, and also our compatriot Soka and compatriot Bulldozer, and my compatriot Gune, and people of South Sudan who are listening, and all the leaders of different organizations, distinguished guests. I want to appreciate your presence today. It's just we want to play a few words from Chairman General Thomas from his remarks on the 8th anniversary of NAS. He have actually said something when also IO was facing some problems within Juba, including the arrest of Dr. Yak. So maybe you can hear those words could align with what we are here for today. Yes, wait, it's coming. دقيقة بس ها. أنتم الأبطال الحقيقيين للشعب ده في هذه المرحلة الصعبة. أنا داير أتكلم عن وضع بتاع الاتفاقية بتاع الأكسس أجريمنت بتاع 2018. زي ما أنتم عارفين أنه الاتفاقية بتاع 2018 واجه مشاكل كثير جدا أثناء التنفيذ بتاعه، وكان واضح أنه النظام بتاع الحركة الشعبية تحت سلفا كير كان ما عاوزين ينفذوا الاتفاقية ده، رغم أنه الاتفاقية ده باطل وبيقويهم عشان هم يستمروا في حكم الجنوب. الاتفاقية ده عملوه بطريقة يخليهم يسيطروا على البلد وكل الموارد بتاعكم. الاتفاقية ده
مرفوض من الحكومة أو النظام في جوبا. الاتفاقية ده ورئيس النظام في جوبا رفض دخول أي قوة بتاعت المعارضة في جوبا حسب الاتفاقية. وحتى حراس الشخصيين، الحراس الشخصي للدكتور ياغ ماشار، الناس دي رفضوا عشان القوة دي يخش في جوبا حسب الاتفاقية. وهم قاموا بإجبار رياض ماشار عشان يدخل جوبا ويرجع جوبا بلا حراسة وبدون قوة بتاعه حسب ما جاء في الاتفاقية. زي ما انتم عارفين من أول يوم من 2018 سلفا كير بدأ يستخدم الموارد بتاعنا بتاعت البترول، وبدأ يشتري الأعضاء ويرشي الأعضاء بتاعت الحركة بتاعت الIO تحت رياض ماشار، القيادات العسكرية والسياسية، وبيجندوهم عشان يضموا للحركة الشعبية في الحكومة. غشوا وحدات عسكرية كثير جدا من القيادات بتاعهم واشتروهم وجابوهم وانضموا للحركة الشعبية في الحكومة، واستخدموهم أيضا عشان يقاتلوا الأبناء بتاعهم الماجو وما ضموا للحكومة. وده استراتيجية عشان يضعف المعارضة داخل البلد بموجب الاتفاقية بتاع 2018 عشان هم يتدمروا. كان في تماطل واضح في تكوين بتاعت القوة الموحدة The Unified Force. الناس مش عاوزين القوة ده، مش عاوزين القوة ده عشان ما يكون في change بتاع بالانس بتاع باور، عشان ما يكون في عدم توازن بتاع القوة بداخل البلد، لأنه هم معتمدين على القوة العسكرية والأمنية عشان يضغط بول الجنوبيين شعب جنوب السودان. عشان كده هم اتماطلوا، ما في أكل في مراكز بتاع التدريب، ما في إمكانيات، لغاية ما هم أجبرون بواسطة المجتمع الدولي والمنظمة بتاعة الإيجاد قرروا أنه يجيبوا الكاكي اللبس العسكري وخرجوا الأبناء بتاع جنوب السودان ديل بالعصايات زي ما انتم شايفين. بعد ذلك هم حبسوا رياض في جوبا. زي ما انتم عارفين رياض ماشار لغاية ما دخلوا السجن هسه كان محبوس في جوبا، ما بيخلوه حتى يمشي للصلاة، ما خلوه عشان هو يطوف أبناء بتاعت الجنوب، يزور أبناء الجنوب في كل الولايات عشان هو ينشر رسالة بتاعت السلام حسب الاتفاقية بتاعه. بس الفقير هم رفضوا الكلام ده، وهم سجنوا أعداء كتار جدا وأرحبوا أعداء كتار جدا في المعارضة الوقت الاتفاقية بتاع 2018 دخلوا جوبا، وفي ناس منهم قتلوهم وقاموا بإهانة بتاعت كل المعارضة في داخل البلد وخلوهم يعيشوا في خوف، وما خلوهم يطلعوا من البلد إلا بإذن من الأمن من الأجهزة الأمنية. وأخيرا زي ما انتم شايفين هم قاموا بالهجوم على المعسكرات بتاع التجمع بتاع الIO في كل الجنوب وشتتوهم في كل المناطق اللي أنا ذكرتهم. عشان كده شعب جنوب السودان كل الحاجات الحاصل ده وانتهى بالسجن بتاع رياض ماشار في جوبا، ده كان ختام بتاع مسرحية
بتاع الحاجه اللي بيسموه الاتفاقيه بتاع اكسس اجريمنت بتاع 2018. ده اخر مسرحيه بتاع التدمير بتاع الاتفاقيه ده، رغم انه باطل. فأنا هنا الان بنقول انه سلفا كير خان شعب جنوب السودان الان لمره ثانيه ولأكثر من مره. والان هم دخلوا جيش اجنبي من دوله يوغندا عشان يساعدهم في السيطره على جنوب السودان ويخليهم يواصلوا في حكم الجنوب. وأنا هنا داير نذكر الناس بتاعنا انه دوله يوغندا من الضامنين للاتفاقيه بتاع 2018 ومع السودان وبقيه بتاع الدول الايجاد، والمفروض هم يكونوا محايدين ما يقفوا مع اي طرف ويساعد الناس الوقوا الاتفاقيه عشان هم ينفذوا الاتفاقيه ده عشان يقدر يحققوا السلام. لكن هنا بنسال الان ما دخول بتاع الجيش بتاع يوغندا في جنوب السودان بجانب بتاع سلفا كير والحكومه بتاعه، هنا بنقول وين الهيئات؟ هل هم مهيدين الان؟ نظام بتاع سلفا كير تحرك تحرك كبير جدا ومنظم مخطط عشان يدمر الاتفاقيه ده بعد ده. الان ما الحاصل ده قيادات كثير جدا، قيادات سياسيه وعسكريه من الاي او والاعضاء بتاعهم بداوا يهربوا من جوبا ومن الجنوب، وهم في هروب حصل مستمر لانه جزء من القيادات بتاعتهم الان في السجون. شعب بتاعنا في جنوب السودان وخارج جنوب السودان للاسباب ده واسباب كثير جدا. الاتفاقيه ده واجه ظروف شديد عشان يتم التنفيذ بتاعه زي ما نحن ذكرناه حتى الان. نظام بتاع سلفا كير عمل شغل كبير جدا عشان يقتل الاتفاقيه ده، والان هم دمروا التدمير النهائي. عشان كده بنقول لكم ولمنظمه بتاعت الايجاد والمجتمع الدولي انه اتفاقيه بتاعت 2018 مات وانتهى. اتفاقيه بتاع 2018 شعب جنوب السودان انتهى. وبنقول لكم ما تسمعوا اي كلام من حكومه بتاع سلفا كير ولا اي كلام من اي عضو بتاع المعارضه في داخل البلد وخارج البلد ولا من دول الايجاد ولا من المجتمع الدولي انه في اتفاقيه اسمها اكسس اجريمنت ولا في سلام في الجنوب. زي ما انتم عارفين السنين ده كله التقارير من بعض المنظمات المحليه والدوليه والاقليميه بيقول انه في سلام وفي تطور في التنفيذ بتاعت الاتفاقيه ده، لكن ده كان كلام ما صحيح. كان ما في سلام في بلد وكان ما في تنفيذ بتاعت الاتفاقيه بتاع 2018 وكان في هروب مستمره في الزمن ده كله. والهروب ده هم سموه انه ده stop regional conflicts. هم ليبوا بالكلام ده عشان ما يقولوا في حرب في الجنوب كله، لكن الحقيقه انه كان في هروب مستمره في الزمن ده كله في السنين ده كله. نظام بتاعت الحركه الشعبيه في الحكم عاوزين يسيطروا على البلد كله والموارد بتاعته ويستعمروا جنوب السودان والشعب بتاعه، وهم جاهزين عشان يقتلوا كل زول بيقف قدامه
ويعارضهم. عشان كده شعب جنوب السودان جاء اللحظة التاريخية الحاسمة عشان هنا نوحد نفسنا ونقاوم النظام ده بقوة وعزيمة وبشجاعة ونحرر نفسنا ونحرر بلد بتاعنا جنوب السودان. National Salvation Front الثورة بتاعكم الفتية والقوية والمجموعات بتاعته في التحالف في الصومال سيقودوا هذه المرحلة من النضال الصعب. هنا جاهزين عشان هنا نواصل النضال ونقود مرحلة من النضال ونقاوم نظام بتاع الفقير لغاية ما الشعب بتاعنا كله يتحرر. رسالة بتاعنا للأخوان بتاعنا في المعارضة وخاصة المعارضة بتاعت الحركة الشعبية في المعارضة الIO والثوة الوقع والاتفاقية في 2018. أنا هنا واقفين معاكم. أنا بنتضامن الظروف اللي انتوا بتواجهوه. انتوا قررتوا ترجعوا البلد وتوقعوا الاتفاقية الذليل ده والظالم ده لأنه انتوا كنتوا فاكرين الفقير والحكومة بتاعه عنده ضمير عنده إحساس وطني وهيقبل الكلام بتاعكم. لكن الآن انتوا شفتوا بيون بتاعكم وانتوا عشتوا الظروف الصعب ده. عشان كده ما الظروف اللي انتوا بتمروا فيه والهروب بتاع جزء منكم حسا خارج البلد وفي داخل البلد، أننا قدرنا نقول لكم أنه أننا واقفين معاكم في الظروف الصعب ده، وأننا وجهنا كل وحدات بتاع ناشونال سالفيشن فرونت المقاتلة في الميدان في كل المناطق عشان هم يفتحوا لكم الممرات الآمنة ويستقبلوكم ويساعدوكم في الخروج من جوبا ومن كل المناطق داخل جنوب السودان، ويساعدوكم لكل الناس اللي عاوزين يطلعوا خارج البلد واللي عاوزين يمشوا للمعسكرات بتاعتكم الموجود في داخل الجنوب. هنا وضعنا رسلنا تعليمات قوية جدا لكل القوات بتاعنا. انتوا اخوان بتاعنا في المعارضة وانتوا ابناء بتاعنا في بلد اسمه جنوب السودان، وجاء الزمن المهم جدا عشان احنا نوحد الصفوف بتاعنا بغض النظر باستثناء انه اننا في تنظيمات، لكن جاء الزمن المهم عشان احنا نقدر نوحد نفسنا وننقذ نفسنا وننقذ البلد بتاعنا من النظام ده. فانتوا ما تخافوا، اخوان بتاعكم واخوات بتاعكم في كل المناطق هنا موجودين فيه. جيش بتاع ناشونال سالفيشن فرونت هيستقبلوكم هيساعدوكم في كل المناطق اللي انتم ماشيين فوق. والالقاد الحسه موجودين خارج البلد عرفوا انه هنا جاهزين عشان هنا نعمل مع بعض ونتكاتف ونتعاون ونواصل النضال بعد ده. هنا هنستفيد من الدروس بتاعكم بعد ما انتم خشيتوا داخل البلد. انا هجيب هنا مولانا لي، لانه ده رساله بتاع جنرال توماس في خطاب بتاعه بتاع الذكرى الثامن لتاسيس جبهه الخلاص، وقدم خطاب ده في شهر 3 عشان نقدر نوري انه جنرال توماس هو كان عرف بالضبط شنو المطلوب، ونوه زي ما انتوا سميتوا نوه لكل الرفاق بتاعنا في ايو برضو بانهم هيديهم اكسس وهيجيفوا معهم وهديهم ممرات ويعني ادهم رساله بتاع تشجيع. فانا بس شغلت الكلام ده يا مولانا لي عشان الناس ما بيعرفوا اللي كانوا بينكروا بانه يا اخي احنا ما متضامنين مع ايو ولا كده ولا ده. الزمن ده من شهر 3 يوم 6/3/2025 هنا لما الاحداث تم اعتقال دكتوريات برضه كان في شهر تقريبا ده شهر 3 هناك. وكل المخالفات الكير عملوا ده عشان كيف ندمر الاتفاقية، وجنرال تومر كان رسل رسالة بتاعت تطمينات. عشان كده
كان قوات بتاع ايو فعلا قوات بتاعنا الدامة مرات، وكمان وجه جنرال توماس وجه انه ما يكون في يعني مواجهات بين الايو والناس. فده كان خطاب انا قلت ضروري جدا عشان اذكر الجنوبيين بانه قياده بتاع جبهه خلاص كان قال شنو. فانا بسلم لك مايك مولانا لي. شكرا جزيلا. Thank you مولانا سريزة. برضو تذكير للناس اللي انضموا وسمعوا صوت جنرال. ده كان زي ما انتم سمعتوا الشرح الأخير ده لأنه احنا لسه منتظرين ضيوفنا اللي هو القائد جنرال توماس والقائد أنرابل ناثانيال أويت. هيشرفونا عشان يلقوا الضوء في الأحداث السياسية والعسكرية الحالية في المرحلة الراهن في جنوب السودان. For those who just joined us, you're welcome. I'm quite sure you came in when you were hearing the voice of our Commander-in-Chief, General Thomas, but that was from March, and that was there was a reason why that was being played. But indeed, if you're watching us on either Zilrise TV or YouTube or Zoom TV on Facebook, you would be seeing on the screen that General Thomas and Honorable Oyet, acting chairman of SPLM-IO, will be addressing the nation shortly. Stay tuned. So that's there for you. أخواننا وأخواتنا في Clubhouse, you already know that we are waiting. It's a momentarily. We will have our Commander-in-Chief and Honorable Oyet, the acting chairman of SPLM-IO, joining us shortly as well to address us. Molana, I would let you do the background work to check on our guests, while Queen, you start getting ready with the protocol. While all of that is happening in the background, I'll be doing I'll be playing some songs or so before we can actually kick off once our guests are on the podium. Thank you so much. Once again, yeah, a small man like me, living in a big world. I love my country, South Sudan, green line. My people, let's love each other. Yeah. Anakan Kurta, Hasanana, Fibelet, Akinu, South Sudan, yeah. Like in Lisanina, Mami, Dubai, Tana, Malu, Ajunubi, Mikanina, Bilimu, Yena, Kulusawa, as an arfa beletena, Kia for the foe, like an ears all became Ana, Malu. Bisibulina bikana bukia kaja Junubi Baba Malu Kela nina sibu kalam Kebilia Mama Malu Kela nina sibu kalam Karakia Oki Malu Kela nina sibu kalam Corruption Kiran Malu Kela nina sibu kalam Yena kulu sawa Kanita dinga Wele muru Wele pojulu Nina kulu kwai Kanita wele talami Weni ajama Nina kulu wai Kele nina tibu Gilba suku Mabishilu bele tena gida Ya kwana kele nina limu kulu Tanina wai Atan bele na guru wa gida Ya jamba junu Bikara iya de Wele kebeli ya mabishilu Nina iya mahali Baba Manu, Kela nina sibu kalam Kebilia Mama Manu, Kela nina sibu kalam Karakia Oki Manu, Kela nina sibu kalam Corruption Kiran Manu, Kela nina sibu kalam Rosa
Salafi office, hey. Barisulu kia igele ninasibu kalam kemilia. Sandilo tukolo igele ninasibu kalam karamia. Balanda muru igele ninasibu kalam corruption. Tampuanu igele ninasibu kalam rosua. Kujulu ajuli. How are we going with our guest, Molana Teresa? Yeah, he will join just in 1 minute or two. Oh, okay. And if you see General David Bial down, maybe you can lift him up. David Bial, if you're in the room, please just raise your hand so we can bring you up. Yeah, thank you. Load to David Hedena, folk. For those who are asking, regarding the language, Chairman will give some speeches in English and also Arabic. So don't worry for those who are actually concerned regarding the Arabic language that we should speak more in English. Yeah, sure. Yeah, thank you. All right. Okay. And of course, for those who have just joined us, that you either joined because you have seen this notice from yesterday or so, or you join because you stumble on it on a hallway if you're in Clubhouse. But definitely if you're on a Facebook or YouTube, you did not stumble on it. You saw it yesterday and you follow it up until today, or the notification just popped up for you. So we haven't started the program yet. We are expecting our two guests. We're expecting our Commander-in-Chief, General Thomas Cirillo, the Chairman of National Salvation Front, and we are also expecting Honorable Nathaniel Oyet Perry, the Acting Chairman of SPLM, who both of them will be addressing us, the nation, on the current political and military development in the country. And of course, as I've mentioned earlier on, this is a heavy event. It's not a light, and it's not a kind of an event that we should take it light. Whether you agree or disagree with this event, you shouldn't ignore it, because you don't want to miss something in the future whereby you will reflect back and say, I was there, but I ignored it and I missed the whole idea. Something that's drastically changed the nation. I was supposed to be part of it, even if I'm not agreeing with it. I need to listen to it firsthand rather than getting it secondhand. Of course, those who are making recording, yes, feel free, record, because this is free advice, free concern on the issues that concern our nation. Make your recording, be honest about it. Don't edit it in a way that you altered
the meaning of what was given, what was said. But if you can take the recording and use it, because if you misuse it, we will be able to counter you and challenge you as well. But don't think that when you're recording here and we don't know about it. We have gadgets that tell us, indicated the telltale signs of the recording taking place, whether you're doing it on digitally or you're doing it on a manual. So that's fine. Don't be so shy. Just be honest about it and use it as it is, and then we will be able to talk about it sometime. أخواننا في Facebook, YouTube. I have something also to add. Go ahead. Because also Nathaniel Oyet, he's on move. In case that if he doesn't appear, it's not a problem. General Thomas will cover up everything, but we are hoping that he will also maybe join soon or maybe later. Or in case if he's not there, then we know that he's still on move. لأنه تعرف أن في الكلام بتاع الثورة كمان يا مولانا لي أنا بسلم later Mike. No worries. Thank you. Understandable. All right. What I was about to say is that if you're on YouTube or on our Facebook 2 channels, stay with us. Be patient. We are in the few wee minutes of starting our program. We're just waiting for our guests to, as you heard, we are most likely to have Honorable Nathaniel Oyet to join us, even though he's on the move. He's most likely to join us because that's what he did confirm to us. So he'll be joining us. If he doesn't join at the beginning, he might join us somewhere in the middle or towards the end. So whenever he comes in, it's still the same thing. Our Commander-in-Chief, General Thomas, is definitely will be joining us as well. So don't miss this. You need to hear this. The idea of you heard things here in Rutush, Hinaga, is not helping. It won't help you. You better hear it from them. Hear it from General Thomas. Hear it from Honorable Oyet, and be the one to make your own judgment. Don't miss this future. This is a future in the making. So it's a history in the making. This is what is happening here. I'll play one more song. By the end of it, hopefully things should be fine. General Cirillo Arakongi down Wara Muhammad Alina Warataki Alina Wara Yes Alina machine People power Huria Adela Karama Huria Abukash Rawi Hey Nasi gabalele ashan Huria de Nasi gabalele ashan Agalade Nasi gabalele ashan Karama Baba Huria biwosulu Nasi gabalele ashan Huria de Nasi gabalele ashan Agalade Nasi gabalele ashan Karama Mama Huria biwosulu People power People power Nasi kuwa People power Baba Huria biwosulu Nasi kuwa Nasi kuwa People power Nasi kuwa Mama Huria biwosulu People power, Baba ma bikore. People power, Mama ma bikore. People power, Jera ma bikore. People power, Yal ma bikore. People power, Ashankula saje. Baba Huria wasulu. Desota musawa, musawa. Desota adala.
Desota karama Desota karama Musawa Ya jamaa lamba kangi gani maboko ja saida tashunu Nasbi gani fi duluma Ya kan lamba de waskan Kede kasulubat na to Kede kudufu gojas Kede walau kede ni nainunu de Haya Balele ashan kuria Nasika balele ashan agala Nasika balele ashan karama Baba kuria biwosulu Nasika balele ashan kuria Nasika balele ashan agala Nasika balele ashan karama Mama Uria biwosulu People power Nasikuwa People power Baba Uria biwosulu Nasikuwa People power Nasikuwa Mama Uria biwosulu Seka motoro de kupu fizera tanikulu Lejan lisafi Adala wenu Kansira tanin bilikomoyo tanin ma bilikomoyo Uria wenu Kan muzarin tanin besbi ainu leziratani Adala wenu Kan motor binazil besti jawahi Adala wenu Asan kidani na sota huria Sota karama Sota adala Umana panum kadir Umana panum fiseri Asan fitrali yade Kede nefizu Umana panum kadir Umana panum fiseri Asan fitrali yade Kede nefizu Umana pakala temadina Umana panum fiseri Asan fitrali yade Kede nefizu Ya mama matakore Ya tapuka babidi ferrali Ya papa matakore Ya tapuka babidi ferrali Nasika balele ashan kuria de Nasika balele ashan agala de Nasika balele ashan karama Baba Uria biwosulu Nasika balele ashan kuria Nasika balele ashan agala Nasika balele ashan karama Mama Uria biwosulu People power Nasikuwa People power Baba Uria biwosulu Nasikuwa People power Nasikuwa Mama Uria biwosulu Thank you so much, everyone. Thank you, and welcome to our Chairman, Commander-in-Chief, General Thomas, on the stage. And also, I would like to welcome General David Biel on the stage as well. I hope that I'm right, because I'm a philosopher. David, that's Yes, you. that's Yeah. him. Yeah. I
do believe, Teresa, if you keep monitoring the audience as well, just in case Honorable Oyet has turned up as well, so we can then have him down. Okay. So, and if there is anyone on the stage that do not need to be here, we will get him down until we have the main event on the run. Okay. I believe with General Thomas on the stage and General BL also is here. Queen, take us on the protocol so that we can get the program on the way. Thank you. Thank you, compatriot Maulana Daniel Lee. Greeting, revolutionary greeting to General and Commander-in-Chief and General Thomas Cirillo, Chairman of National Salvation Front, and General David Biol, and the rest of the compatriots on the stage. Of course, our people downstairs listening to us. Greeting to you all in the name of our great land, Junub Sudan or South Sudan. So I don't want to take long. Due to time factor, let me just welcome compatriot Sister Teresa so she can take us to the next level. Thank you. Yeah, thank you, compatriot Queen Gune. I appreciate your message and greetings. My brothers and sisters, people of South Sudan. Let me also welcome General Thomas Cirillo, the leader of National Salvation Front and Commander-in-Chief, and also our colleague and compatriot David Well is a representative of IO in Sudan. He's here with us in the stage. We appreciate him as well. We were waiting also for our compatriot, the acting chairman of IO, Nathaniel Oyet, but due to also some commitment, we hope he will join us later. We are in struggle, but the message here should move ahead. And also want to welcome my compatriot, Dominic Quay. He is also a secretariat for political mobilization. He's here with us on the stage, and compatriot Soka and compatriot Bulldozer. He's also a member of National Salvation Front, and we want to appreciate all the people of South Sudan who are listening, and the distinguished guests, all the organization of different movements and political parties and people of South Sudan. We appreciate your presence, your listening in Clubhouse, whether you're also watching us through Facebook or YouTube. We appreciate you all. Today is a great day for us to come and listen to this development that is taking place in South Sudan between the two great movements, National Salvation Front and SPLM IO as well. From here, I will hand the microphone to my compatriot Dominic Akwe, and then from there he will also hand it to Maulana Lee Lion. I will stop here. Thank you. If Akwe is not available, then I'll. Hello, I'm here. Let me welcome. Thank you so very much, compatriots. In the interest of time, I would like to. Perhaps it was finally time to face demons. I'm having some problems with the internet, but I welcome all of you to this important address, and we hope and looking forward to have a fruitful encounter. Thank you so very much. Let's continue. Go ahead.
Yeah, thank you, compatriot Akwe. Just 1 minute from compatriot Soka, and then compatriot Bulldozer, and then we hand over to compatriot Lee. So the time is not on our side. Yeah, thank you, Soka. Okay. If Soka is busy, let's go to compatriot Bulldozer, Simon Abui. Please open your mic. Hi, good morning, everybody on the stage and those who are down. First of all, let me welcome our chairman, General Thomas Cirillo, to be with us today, and all the other political leaders who are in the room. You're all welcome to be with us, and those are still on the way coming. I don't really have much to say. I'm so excited to be here today, and I'm just waiting to hear the good news that brought all of us here. The only thing I have to say is for those who are writing comments, please let us respect each other in the comment section. Aizol albiketive comment bisitim ba'amul sunufi comment section na ba'amul leta warning owl. Loita istimir makalam sitima o kalam fari na birumu vitabara min room. Lakin loita bes be ketib respectful comments ma indina miskalata beg der geni ladi fini haya bita show. So the best kalam taele kulu nasal fi room. Please let us respect each other and let us use appropriate language. Shukran. Yeah, compatriot Teresa, I'm here. Yeah, you can take just a few minutes. Yeah, go on. Yeah, first I want to welcome our Commander-in-Chief CNC and all the protocols observed here. And this is a historic event, and we wish the best for all the people of South Sudan. ونتمنى انه الناس كله يسمعوا كلامنا بقلب وبحجه بتاع انه البلد ده له تحرير، وانا ما عندي كتير اتكلم فيه هنا هسه، لكن بنتمنى انه كلام ده يصل في السميم ان شاء الله باذن الله. Yeah, shukran. Yeah, thank you, compatriot Soka. Let's go to our colleague here and compatriot General David Biel, who's also representing the IO in Northern Sudan. He's been appointed in that position. We welcome him. We can give him a few minutes. Before that, we can hand the mic back to شكرا مولانا، وبشكر كل الناس الموجودين، وكمان انا برحب جنرال توماس شريلو اذا كان قاعد بتاعي مباشر. التنوير ده ممكن will be the turning point of South Sudan، لان ما جاء من فراغ، جاء نتيجه لانه البلد ده قاعد تمر بمرحله من فصول صعب. وجه الموقف ده عشان يغير الوضع في جنوب السودان، عشان كده وقعوا على ميثاق اننا نتوحد، والوحده ده ما فراغ، وحده من الهدف السياسي. أنا في قاعدة حمية إنه أنا مبسوطين وفرحانين إنه الزمن الصعب ده يا دوب الدور بتاع القادة بيبرز، فرحانين ومبسوطين إنه تكون معنا جنرال توماس عشان كمان، وحتى جنرال أويت المتأكد هيتحابنا في. ربنا يباركم. يا شكرا كثير جنرال ديفيد بيل. نتمنى إنه في مشوار بتاع acting chairman of IO نتانيال أويت لو هو ظهر برضه بعدين قدام بيكون كويس، لكن نمشي عشان كمان ما نخلي الشعب ينتظر فترة طويلة. فمادام جنرال توماس في هنا هو هيقدر كمان يغطي كتير للكلام اللي هم كقيادات في مستوى عالي هناك هم هيقدموا لنا. مولانا لي أنا برجع لك مايك عشان بعد ذاك تقدم جنرال توماس. شكرا. Thank you, Maulana Teresa. Ladies and gentlemen, compatriots and fellow South Sudanese, we meet in an hour of urgency. Our country stands at the crossroads of betrayal, foreign interference, and deepening crisis. Our nation faces grave political and military developments
that demand clarity, unity, and resolve. At this decisive moment, the National Salvation Front and the SPLM-IO stand firm with the people, determined to confront betrayal, resist oppression, and safeguard the future of our land. I believe all of us are gathered here this morning, this afternoon, this night, with one purpose. We believe in the leaders we are coming to listen to. We could have gone to do anything else, but each and every one of us have turned up, made a space in their house, in their car, in their shade to sit, to listen, or to watch this live event because a part in him or her is telling them this is important. And indeed, it is important because it is decisive to the future of our generations to come. This is how history is made. We are making history. You are part of the history, each and every one of you who is listening, who will be listening, and who is watching this live event. With those few remarks, we do now believe that our compatriot, Honorable Nathaniel Oyet, the acting chairman of the SPLM IO, will be joining us. He's on the move. This is a revolution phase. He's on the move. He can pop in at any time. So we're not going to stay to wait. We have our Commander-in-Chief, General Thomas, among us. He's going to address us. Of course, I do have. I would like to ask our Commander-in-Chief before I can give him the podium to address the nation, if we can give a few more minutes to our General David Biel as a representative of SPLM-IO in Egypt, just to make few remarks in regards to the current political and military development in the country before you, General Thomas, can address the nation, just in case Honorable Oyet is unable to make it later on. General David Biel, if you can give us a few minutes, please. أنا بشكرك خلال وكل المستمعين والحضور في روم بتاع الليلة. يعني أنا ما يتفاجأت لما نتكلم عن ليه الآيو والناس just so they join hand together in come and confront the government self-care أوان بتاعه. لأننا نشوفنا المعاناة اللي ممكن المواطن في جنوب السودان قاعد يعاني منها. يعني تركيز كان ممكن ما مقاطعا بس جنرال ديفيد ممكن تزيد الصوت لأنه في ناس بيشكوا زيد صوت شوية. نعم ممكن في ناس ممكن يعني المواطن في جنوب السودان وصل مرحلة ممكن صعب شديد من المعاناة وغياب الخدمات وشكل الحكومة قاعد تدهور كله كده. الآن ما في حاجة اسمه حكومة في جنوب السودان، إنما في أفراد يمتلكون كل الإمكانيات الدولة كان ممكن أول مواطن بتاعتها له، والمعاناة بقى بتزيد في مسألة اللجوء UN يعني protection side and then حتى في القرى في عدم استقرار وفي عدم الأمن. عشان كده يعني في حوجة إنه لازم الناس تتواد عشان يواجهوا الحكومة القاشم ده وبعدها يشيلوا برا. ما أول مرة طبعا يحصل العملية دي، يعني لو رجعنا لعدة مواقف كثير جدا حصل قبل كده في 83 لما حصل إنه فهيمنة فرض على الناس وكان الدولة ده كان دايرين تبقى مملكة بتاع شخص واحد. الناس جو بكوكرة وبعدها سمينا حاجة اسمه أقاليم 3 بحر غزال على النيل الاستوائية، وده كله السبب هو اللي قاعد يتكرر بنفس النظام ونفس الفئة نفس الأسلوب اللي كان هم بيمارسوا ضد المواطن. الآن بقى دايرين نمارس ثاني في 2025. عشان كده الناس عرفت إنه طالما هم ما جادين في تنفيذ الاتفاق
القياده السياسيه، اذا الناس تتواعد عشان يلم يدينهم، وذاك الوحده ده الهدف الاساسي منها هي ازاله النظام. بعد ذاك ما في زول بقدر يتثق في انه ثاني ممكن انها تصل معه للسلام او لاي مساومه سياسيه ثاني، لان الناس ما هم طلعوا من اطار بتاع بلد وعايزين يبيعوا البلد اللي اجانب عشان بعدها نبقى فلسطينيين. فنحن حسب بقينا ما لنا قيمه عالميه. اذا كان اقل يزول انه مشكله في العالم بيمشي بيطالب بانه ندير ليه لاجئين او ندير ليه فلسطينيين يخلوا بلدهم، نحن نبقى السبب الاساسي في تصفيه قضيه فلسطينيه، وعلاقتنا بفلسطين شنو؟ لان الجماعه ديل دايرين اور ماني، ودايرين يطلقوا تحالفات وهميه عشان هم خايفين انهم دايرين حمايه. يحملوا من يوغندا قاعد يحميهم قبل كده دارفورين وبلو نايل ونومو ماونتن، وحتى في دعم الشريعه خاشي، والان بقى بيحتضنوا نفسهم تحت اداره الامارات. فبالتالي العين انه لازم طالما كير ما قاعد يفهم القضايا الوطنيه من خلاله يتمرد سنه 83 بو، وبقى يعني ده يخلي البلد تبقى للناس تانيين، ونحن نكون لاجئين ونازين في بعض الدول. راينا انه ضروري انه الناس تجي تخاطب القضايا الوطنيه، وبعدها نطلع برؤيه وطنيه، والرؤيه الوطنيه ده ما بتجي الا بالفكره بتاعت وحده، والوحده دي اصلا الهدف الاساسي منها نخلق مجتمع في جنوب السودان، مجتمع سالم، مجتمع متسامح، مجتمع متسافه مع بعضه. عشان كده الخلافات البدر ده تجاوزناه، واننا هنا دايرين نخاطب قضيه وطنيه تكون في التوافق وطني. التوافق الوطني ده ما بتجي الا عبر قاده عندهم روح وطني وعندهم اجنده وطنيه. وحتى لما تجي على مستوى حزابهم بتلقاه الحزاب ديل عندهم القاده استراتيجيين بفكروا لمستقبل الاجيال الجاي، مش جيل هسه. عايزين يعني نلحق العالم بالتطورات العالميه اللي قاعدين فوقه من الاستقرار والازدهار بتاع الشعب. عشان كده يعني الويله دي جاء لها هدف اساسي انه ازاله النظام، تغيير بتاع النظام. يوم ده قاعدين نتكلم عن حاجه اسمها اصلاح المؤسسات، ولكن الاصلاح المؤسسات بقى اصبح الان بقى ما عنده اجنده ممكن يقدم. Now we take another step انه عايزين نجي في حاجه اسمه ريجيم تشينج. ريجيم تشينج عنده اليات سياسيه يعني بننتخبه، والاليات السياسيه ده عندهم دور كبير جدا من خلالهم نعمل شنو من الاليات السياسيه. اننا اليه عسكريه، والاليه العسكريه ده ممكن تتحقق بعض الحاجات، لكن السلام والمفاوضات والمساومات قرر تجاوزها الزمن. أنا حنشتغل من خلال الويرة ده إن نضغط الآليتين ديلز. والآلية الثالثة آلية دبلوماسية، وممكن تبقى آلية سياسية. عشان كده نحن من خلال ده عايزين نوجه للشعب جنوب السودان إنه الويرة ده المفروض كل الناس تقيم معه. عايزين كل الشعب جنوب السودان العايشين في المعاناة وشاف مرارة البلد، إنه البلد بقى ما مرقوب، وهم ما مرقوبين في البلد، وحده حول الأجندة الوطني ده، ومن خلاله بعدها نقدر نعمل استئصال لسرطان اللي بقى بيزول في جنوب السودان ده، وبعدها جنوب السودان بيبقى دولة حر ومستقرة. عشان كده أنا بقفنا، وأنا بشكر كل المستمعين. جنرال أويت يعني سي حقنا ممكن هيجي يزيد زياده لما نجي بعدين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا جنرال ديفيد بيال. شكرا للكلمات اللي انت قلته. These are some of the spirits that the country requires at the moment. Without further ado, من غير ما نمشي نشوف أي حاجة تانية, we will move straight to introduce our Commander-in-Chief. It is my honor and revolutionary pride that I present to you our leader, the Commander-in-Chief and Chairman of the National Salvation Front, General Thomas
Cirillo Swaka, a man who has chosen the path of sacrifice over comfort, a voice of truth in the darkness of lies, the steadfast guardian of the people's hope. Chairman, your people are eager to listen to you. This is a historical moment. I know your colleague Oyet is not in yet, but that's okay. We will keep an eye out when he comes. We will give him a chance. We were hoping that he would be here. He's here, so we can give him a chance before you come in through. Please, General, take the podium. NAS! NAS! Go. NAS! Go. NAS! People! Power. شكرا شكرا kwa compatriot Daniel Lee, Commission of Information, National Salvation Front, for Civil Authority, compatriot Teresa, Secretary for Information, the Political Secretariat, and all colleagues, the moderators of this important clubhouse talk. I first want to welcome my brother and compatriot David Biel, General David Biel, who just talked to us now to this gathering. I will mix my talk, our local Arabic of Konyo Konyo, because our aim here is our masses, our suffering people of the country, to understand what is happening in the country and what you want to deliver to them. And of course, I will mix it also with English. So I will start by greeting Shab Bitana fi Junuba Sudan. Jamahir Bitana, أنا بحييكم تحية ثورية حارة باسم البلد بتاعكم جنوب السودان وباسم الثورة بتاعكم بتاع National Salvation Front وكل التنظيم الموجود في البلد بتاعنا. تحية خاص للمواطنين بتاعنا التعبانين في المخيمات بتاعت اللاجئين، مخيمات بتاعت التلوين، وفي مناطق بتاعت ديسبليس في داخل البلد. ناس بتاعنا التعبانين في كل محلات ديل، أنا بسلم عليكم شديد، وأنا داير نقول لكم أنه أننا ما بننساكم طول ما الحكومة الظالم ده في مواصلة بتاع الظلم ضدكم. أننا نواصل نقف معاكم وندافع عنكم حتى ما تكونوا أحرار في بلد بتاعكم. هي خاص أيضا لكل الصور بتاعنا المناضلين في كل الجبهات في جنوب السودان وخارج جنوب السودان، وخاصة القوات بتاعنا بتاع National Salvation Front وقوات بتاع IO اللي هم الآن في خندق واحد بيقاتل النظام عشان يحمي المواطنين بتاعنا من التعذيب والقتل والدمار. أنا قبل ما أمشي قدام أنا بقدر أقول مبروك على القوات بتاعنا الآن المشترك في مناطق كثيرة في جنوب السودان بين القوات بتاع National Salvation Front والSPLM IO اللي هم الآن بيعملوا مع بعض في سبيل تحرير بتاع البلد بتاعنا والشعب بتاعنا. نقول مبروك، وأيضا مبروك للانتصارات اللي انتم حققتوه
يوم السبت الفات ضد القوات الظالمة بتاعت النظام بتاع سلفا كير، وأنا هتكلم فوقه بعدين. تحية خاص للشباب بتاعنا رفعوا السلاح في كل مناطق بتاعنا في الجنوب، شباب بتاعنا في على النيل وخاصة في الناصر، مدينة الناصر الصامت القوي الأبى يستسلم للظلم ورفعوا السلاح حتى النساء. أنا بسلم عليكم تحية سورية خاص. شباب بتاعنا في بحر الغزال في ورب هم الآن في مناطق مختلفة بيواجه جيش بتاع النظام في مناطق مختلفة وفي معارك مختلفة عشان هم يتحرروا من الاضطهاد والظلم والتعذيب الماشي حسا في مناطق كتير في بحر الغزال. أنا بسلم عليكم يا شباب بتاعنا في بحر الغزال وخاصة في مناطق بتاعت وراب ومناطق بتاع ليكس وبقية المناطق. شباب بتاعنا أيضا في الاستوائية رفعوا السلاح وبيقاتلوا عشان يدافع أمهاتهم وأهلهم وأراضي بتاعتهم من الظلم من النظام الظالم تسال فكير. أنا بسلم أمهات بتاعنا اللي بيزروب ده كله قاعدين يناضلوا عشان يربوا الأطفال بتاعنا الصغار التعبانين عشان يكونوا مستقبل بتاع البلد بكرة، عشان هم يقدر يأمن لنا البلد بتاعنا البقى ما عنده أمان، يقدر يأمن لنا الإنسان بتاعنا في الجنوب البقى ما عنده أمان. فهي خاص للأمهات ديل، هم حقيقة مناضلات. النضال بتاعهم ما بدأ حسا من بداية بتاعت النضال الأول بتاعت أنيانيا وان لغاية SPLM لغاية حسا الآن ما في ناس قويات زي الأمهات بتاعنا في جنوب السودان، لأنه في ظروف ده كله they did not abandon our children, they did not abandon our families. We salute you all. الشعب بتاعنا في جنوب السودان الليلة أنا جاي أتكلم معاكم لأنه في تطورات كتير جدا سياسية وأمنية حصلت في بلد، تطورات خطير جدا، وأنا متأكد كلنا ديل كشعب بتاع جنوب السودان في الداخل وفي الخارج عاوزين نعرف الأوضاع ده تماما والمخرج شنو من المشاكل الحسة الشعب بتاعنا بيعانيهم. زي انتوا شايفين زي انتوا سامعين البلد بتاعنا جنوب السودان خلاص انهارت، البلد انتهى، البلد انتهى لأنه النظام بتاع سلفا كير خط المواطنين بتاعنا، فتن المواطنين بتاعنا والقبائل بتاعنا عشان يقتلوا في بعض. والآن النسيج الاجتماعي بتاعنا الوحدة بتاعت الشعب بتاعنا لغاية مستوى بتاعت الكلان بقى ما فيش، ناس بتاعنا اتفرتقوا بقى أعداء لنفسهم، وده لأنه النظام بتاع سلفا كير هو خلق الفتن ديل عشان يشتت قوة بتاع الشعب بتاعنا وقوة بتاع الجماهير بتاعنا عشان ما يتوحدوا ويطردوا من السلطة.
أننا بنتألم شديد لأنه وحدة بتاع الشعب بتاعنا دي حاجة مهم. is very noble. لكن سلفا كير مع سياسات بتاعته بتاع التفرقة بتاع الشعب بتاعنا قدر يشتت الناس بتاعنا. البلد انتهى وبلد انهار. حتى الاتفاقية بتاعت Access Agreement بتاع 2018 اللي هم حاولوا عشان يغشبوا الشعب بتاعنا أنه ممكن يجيب السلام، لكن حتى سلفا كير في كلامات بتاعه أنه الاتفاقية ده تم التوقيع بتاعه أو إمضاء بتاعه عشان ما ينفذه، وهو حقيقة كان بيبقى أمين في كلام بتاعه، ما نفذ الاتفاقية بتاع Access. لكن الفترة دي كله النظام شغال في تدمير بتاع كل القوى بتاعت المعارضة في داخل البلد. بيجندوا الناس، بيستخدم المبالغ بتاعت الشعب بتاعنا، بيستخدم قروش بتاع الشعب بتاعنا وإمكانيات بتاع الشعب بتاعنا، وبيبيع أعضاء بتاعت المعارضة وبيقتلوهم، وبذات الوحدات العسكرية بعد ما يكسبوهم بيستخدموهم تاني كمان ضد أخوانه. دي سياسة خطير جدا وأدى إلى موت كبير أو موت لعدد كبير جدا الناس بتاعنا. سلفا ما وقف، استمر في تدمير بتاع كل المعارضة في الداخل، وكل سنة وكل وقت بنفس سياسة معينة، لكن هو بيجي والأجهزة بتاعته والناس بتاعه يغش الشعب بتاعنا في الإعلام ويغش المجتمع الدولي وخاصة دول الإيجاد أنه الاتفاقية موجود وهم جادين عشان ينفذوا الاتفاقية، لكن أندر جراوند هم مواصلين في تدمير بتاع أي شيء، خاصة الاتفاقية بتاع Access Agreement. في النهاية وقت هم وصلوا لمرحلة بتاع أنه خلاص هم يتمكنوا، زيتوا عارفين أنه من شهر 2 وشهر 3 من بدأوا في الهجوم على مواقع بتاع الكونتونمنت بتاع التجمع بتاع IO، هجوم بطائرات، هجوم بالدبابات والقوات بتاعت المشاة والمدافع، وشتتوا القوات ده كله، شتتوا القوات ده كله في مناطق كتير، وده كان حاجة منظم، دي استراتيجية عشان IO المدى معه الاتفاقية بتاع 2018، وده أكبر تنظيم المدى الاتفاقية لازم يتدمر ويتدمر مع الجيش بتاعه كله. وفي النهاية يوم 16 شهر 3 هم قبضوا على رئيس بتاع SPLM IO دكتور رياض مشر اللي هو نائب بتاع رئيس الجمهورية الأول، وخدوه في الحبس حتى الآن، ومعه الزملاء بتاعه الوزراء والقيادات العسكرية والأمنية وناس كتار بعد السياسيين. دي سياسة كان ممنهج، دي سياسة منظم. الشعب بتاعنا لازم يعرف أنه كلام اللي حصل للIO دي ما مفاجأة، دي حاجة منظم. نظموا حكومة بتاع سلفا كير عشان يدمر كل المعارضة، وبعد ذاك هو يستمر في حكم بتاع بلد ويعمل زي ما هو دايره بدون ما يكون في أي زول يعارض أو يقف قدامه. كلامنا مهم للشعب بتاعنا المساكين اللي في القرى وفي المدن اللي ما بيفهموا السياسة، لازم يعرفوا أنه
النظام الحاكم البلد الآن شغال في الشغل ده. اتفاقية بتاعت Access Agreement زي ما انتوا عارفين National Salvation Front مزوم على التنظيمات اللي معاهم بالذات في الصومال رفضوا توقيع الاتفاقية، لأنه كنا عارفين أنه الاتفاقية ده ما مكتمل، والاتفاقية ده هيقوي سلفا كير عشان يستمر يستعمر شعب بتاع جنوب السودان ويسرق الموارد بتاعه. عشان كده نحن رفضنا نوقع الاتفاقية بتاع Access Agreement ورفضنا نخش البلد، وقررنا أنه لازم نواصل النضال مهما كان، رغم أنه كان في ضغوط محلية إقليمية دولية عشان نحن نكون جزء من الاتفاقية ده، لكن كنا عارفين أنه سلفا كير بغش في الناس وفي شعب جنوب السودان والمجتمع الدولي. لكن دكتور رياض مشار نسبة لحبه للبلد وللسلام هو قرر أنه يمشي، وكان عارف تماما أنه ما في ضمانات حتى أمنية بالنسبة له، لكن هو قرر أنه يقدم التضحية ده to sacrifice and go and continue to work from inside عشان يقدر يجيب السلام للشعب جنوب السودان. سلفا كير والنظام بتاعه did not give him any regard، ما احترم الروح الكبير بتاع السلام الرياض مشار مشابو، وخلوه حتى السلام اللي هو مضى سلفا كير رفض انه رياض مشار يزور كل مناطق بتاع جنوب السودان عشان يتكلم مع الشعب بتاع جنوب السودان ويوريهم الاتفاقية. حتى عشان يمشي يصلي ما بيخلوه عشان يمشي يصلي، حتى عشان يقطع حتى كوبري جوبا في النيل كان مرفوض. فكنا بنسأل ونحن في الخارج نحن we challenge international community، سألنا الإيجاد، سألنا members بتاع international community حتى الترويكا، وقلنا لهم هل رياض مشار ده حقيقة نائب الرئيس؟ وهل حقيقة في سلام في جنوب السودان؟ وإذا حقيقة رياض مشار ده نائب الرئيس الأول هو وين؟ ليه ما يخلوه عشان يتكلم عن السلام في جنوب السودان؟ ليه ما يتكلم عشان يخاطب جماهير بتاعت الجنوب ويحسهم للسلام؟ ليه ما يخلوه حتى عشان يمشي يعالج نفسه؟ يعني ما دام أصله البلد بقى الخدمات الصحية بقى ما في، المؤسسات الصحية انتهى، لما يخلوه عشان يمشي يشوف العلاج بتاعه. فرياض مشار يا جماعة من أول يوم كان مسجون، لكن هو اتحمل الكلام ده كله عشان السلام، عشان يجيب السلام للبلد بتاعنا. من شهر 3 الجيش بتاع سلفا كير بدأ الهجوم لكل المناطق بتاع IO and they push IO back to the bush again. في ناس ماتوا، في ناس في سجن، والآن القوات تحت دكتور رياض مشار كلهم موجودين. They are pushed out of the country and they're in the bush, out of the towns and they're in the bush. They came and they joined their own brothers who are still behind in the bush, continuing with the struggle. الأخوان بتاعنا والأخوات بتاعنا بتاعت IO وكل القوات وصلوا بخير للمناطق بتاعهم، ولقوا أخوان بتاعهم بتاع National Salvation Front وفتح لهم الصدر بتاعت الأخوة، فتح لهم اليد
بتاعت الأخوة والسلام والوحدة. وأنا أقدر أقول هنا لكل جماهير بتاع جنوب السودان أنه في الفترة اللي فاتت National Salvation Front والقيادة بتاعت IO خارج البلد تحت Deputy Chairman بتاع IO compatriot Nathaniel Oyet، اللي للأسف الشديد هو في ماموريا ومفروض كان ينزل محله ماشي فوقه عشان هو يقدر يجينا، لكن لسه في تأخير، لكن احنا هنمشي قدام. وأنا أشكر الأخ جنرال ديفيد بي لأنه كمان بقى موجود معنا مع كل الأخوان والأخوات بتاعت الأيو الحسة موجودين معنا في الكلاب هاوس. فنحن وصلنا في مباحثات مع بعض discussions about future of the country. نحن وصلنا نتكلم مع بعض عن what can be done عشان نحن نقدر ننقذ البلد بتاعنا جنوب السودان من الانهيار المستمر، من الدمار المستمر من جانب بتاع الفقير والحكومة بتاعه. ونحن وصلنا لقناعة في النقاشات والمباحثات بتاعنا مع بعض أنه شعب بتاع جنوب السودان ما عنده طريق إلا هم يتوحدوا. الوحدة بتاعنا هو الطريق الوحيد. التنظيمات السياسية في معارضة وفي داخل البلد والشعب بتاعنا كله والشباب والنساء بقى مهم جدا أنه نحن لازم نتوحد عشان ننقذ نفسنا وننقذ البلد، ننقذ الشعب بتاعنا. ما في أي طريق، زي كلام بتاع الإنجليزي بيقول there is no any shortcut to freedom in South Sudan. There is no any shortcut. The only way is for us to come together, is for us to unite in a very solid manner with an aim to liberate our people and achieve second liberation for South Sudan. بيقول للشعب بتاعنا انه الطريق الوحيد وانه نحن نتوحد بكل قبائلنا، بكل عشائرنا، بكل التنظيمات بتاعنا بتاع المجتمع المدني والتنظيمات السياسية. نحن لازم نتوحد، ما عندنا خيار. إذا ما توحدنا الجنوب هتنحار وهينتهي وكلنا هنتشتت. أنا بيقول أنه هنا في المرحلة ده من النضال أعلن هنا أنه النضال ده لازم يحقق التحرير الثاني لبلد جنوب السودان. You must struggle, we must fight all together for the second liberation of South Sudan. لأنه الناس ديل في الحكم سلفا خير ما خلى حاجة من النظام بتاعه. He did not leave anything, and I will come to that. He destroyed everything. This system is too deformed to be reformed. ولازم يطلعوا ويمشوا لمزبلة التاريخ. ونحن نتيجة بتاعت الكلام بتاعنا مع بعض مع قيادات بتاعت الIO السياسية والعسكرية في الخارج، وصلنا لقناعة زي ما قلت أنه نحن لازم نشتغل مع بعض، لازم نوحد كل المجهودات بتاعنا ونتعاون وننقذ البلد بتاعنا. بكرة إذا بلد طلع
وقدرنا نخلق سلام حقيقي، وقدرنا نخلق مؤسسات ديمقراطية، وديمقراطية في بلد بتاعنا. أي زول عنده حرية بتاعه عشان يكون الحزب بتاعه ويقف في انتخابات، وخليه شعب يختاره يكون رئيس بتاع جنوب السودان، عضو في برلمان، يكون وزير. That time all of us will be free. But now it's time for us to unite. It's for us to struggle and put all our efforts together and liberate our people, liberate ourselves and the country. So أنا هنا نتيجة بتاعت المباحثات بتاعنا مع بعض بين قيادات السياسية والعسكرية بتاعت IO وناس، أنا هنا قدرنا نجمع بعض الوحدات بتاعنا في مناطق معين، وحصل لهم political orientation بنفس الكلام اللي أنا كلمتكم، أنه يعني هنا كمناضلين كثوار ما عندنا خيار عشان نهزم المستعمرين بتاع شعب جنوب السودان الآن. The oppressors, only for us to unite. وحقيقة الجيش بتاعنا، الجيشين قدر يتلموا بروح كبير جدا، بمعنويات عالية، بمورال، ونظم نفسهم وبدأ يتقدموا ويهاجموا 2 مواقع بتاعته في منطقة بتاع لاسو ومنطقة بتاع ليبوغو في منطقة بتاع يريفا. الجيش بتاعنا لأنه الروح بتاع كفاح بقى عالي، الروح بتاع أنه هم يتوحدوا بقى عالي، وداهم قوة رهيب. دي قوة الوحدة. And the manager يا جماعة in half an hour the two positions were all attacked simultaneously مع بعض في زمن واحد، وكل قوة وكل القوة كان مختلط. ما قال قوة بتاع ايو في اتجاه وقوة بتاع ناشونال سالفيشن في اتجاه. النازل الاخوان ديل والاخوات ديل كلهم اتلخبطوا من الفصيلة لقد السرية اللي كانت الكتيبة، وقاموا بصوت واحد وهجموا الموقعين بتاع لاسو وليبوغو، لأنه المورال كان عالي شديد من بداية بتاع الطلقة الأول. ما في عسكري رقد، ما في عسكري بتاعنا رقد في الوطن بتاع جيشين. And they attacked the enemy of our people with balloon. And in 30 minutes كل الموقعين ده سقط كله. في 30 دقيقة كل الموقعين سقط قدام الجيش بتاعنا اللي ما عندهم إمكانيات زي بتاعت النظام. مبروك لكم يا شعب جنوب السودان، عندكم جيش ثوري قوي، وهنثبت الكلام ده في الأيام القادمة. شعب جنوب السودان مع الشباب بتاعه الحصة في النضال، في قتال، في بارغزال وفي على النيل وفي الاستوائية، هيثبتوا الكلام ده في الفترات الجاية. والجيش بتاع سلفا كير الجدع سلاح جدع الشوية قوي، لأنه زادوا جعانين، الناس دي جعانين، جزء منهم ناس مساكين ضغطوهم عشان يمشي يشاكل أخوانه، قاعدين بدون أكل، وهم هربوا في اتجاه بتاعي وخلوا أي شيء، خلوا المدافع بتاعهم والناس بتاعهم اللي ماتوا في معاوقين بتاعهم.
وكده الجيش بتاعنا دخل في المنطقة في المنطقتين. للأسف الشديد لقينا الجيش بتاع سلفا كير تعبان. الميتين لقوا في الوطا لابسين سفنجات مشردين. الجيش بتاعنا لانه دي جيش بتاع غوريلا والثوري، هم فاكرين ممكن يلقى اكل كتير في المواقع ديل، ما لقى اكل. الجيش بتاع سلفا كير تعبان، ما عندهم اكل. في بعض الحلل والكجرونات لقوا فوق بليله ذاته كانه هم ذاته غوريلا في غابه تعبانين. دي الجيش قال بتاع الدوله ما في دواء في مواقع دي كله، ما في اي شيء. الزول العيان يمكن بيشيلوه بعجله يا بموتر دي عشان يلقى علاج، كان في دواء هناك شويه، لكن مواقع عسكريه زي ده ما عندهم اي شيء. وقال ده الجيش بتاع دوله. ده بيوريك انه يا جماعه كلام انا كان انا قبل بيتكلم فوقه انه الجنوب انهار، الاجهزه بتاعنا بتاع الدوله كله انهار. اذا كان جندي بتاع الدوله ما عنده اي شيء. عشان كده العساكر كله جروا وجروا ليي. وكتار قالوا ما دارين يشاكل ذاته، ما في سبب اللي بيخليهم يشاكل، لانه امهاتهم النسوان بتاعهم عيال بتاعهم تعبانين، ما عندهم اكل، ما عندهم دواء، ما عندهم مدرسه. سبب شنو؟ عشان هم يموتوا عشان بس يحمي المجرمين الموجودين في السلطه ديل في جوبا، ويرسلهم كل يوم عشان يموتوا عشانه، وما بيقدم لهم اي خدمات. الناس بتاعنا استلم المواقع دي كله، وأنا هنا شلنا كل الحاجات الموجود هناك بالمدافع، وبيروح عالي شديد. طبعا أنا هنا ناس لازم يفهموا أنه أنا هنا we are applying guerrilla strategy at this stage of the struggle. Mainly we are a mobile force. أنا هنا ممكن نمسك مكان وأنا بنخليه purposely for tactical and strategic reasons، وبنمشي قدام. فبعد ما نحن عملنا الشغل ده كله، وفي كمان كان للكل الرينفورسمنت الجاي من اتجاه بتاعي افتر اننا حققنا الهدف ده، الجيش بتاعنا قام يتحرك لانه وير موبايل فورس. كل الجيشين الملخبر حسه المشترك بتاع اي او وناشونال سالفيشن فرونت اتحركوا كله دار موبايل، وقد اننا نصر في محل ثاني. اننا خليناهم خليه يخشوا في المواقعين، واننا تحركنا لمواقع ثانيه، واننا نصر في محل ثاني، وحنضربهم ونشيل المواقع ونشيل الحاجات، واننا هنطلع كمان قدام. So we are applying this kind of strategies at this stage of the struggle. فأنا قدرنا نقول لكم شعب جنوب السودان، أمهات بتاعنا، أبوهات بتاعنا، الشباب بتاعنا في كل مكان، أنه الآن الجيشين بتاعت IO وناشونال سالفيشن فرونت في أعمال مشتركة مع بعض. We are applying this strategy and we are continuing also in discussion politically so that we set the path, our political path of the struggle clear to all of us. وأنا بقول مبروك لكم، مبروك لكم يا شعب جنوب السودان. أنو الجيش بتاعكم كل وقت هيقدم لكم هدايا بتاعت النصر، بتاعت انتصارات ضد الظلم. أنا سمعت أنه في مدينة بتاع جوبا وفي ملكال وفي واو وفي مدن أخرى المواطنين بتاعنا المساكين التعبانين وكسموا والانتصارات ديل الناس بدأ يحتفلوا في داخل البيوت
لانه اذا احتفلوا برا جيش بتاعت النظام والاجهزه بتاع الامن بتاعه هيقتلوهم وهيمسكوهم. والشعب بتاعنا منهم 16 لغايه يوم الليله قاعدين يحتفلوا لسه في داخل البيوت بالليل. ما بيقدر يحتفل بالنهار بيحتفل بالليل، مبسوطين من الانتصار. وانا قدرنا نقول للنظام بتاع سلفا كير انه انت دمرت الجيش اللي كان قوي، الجيش بتاع SPLA، وانت جبت الجيش بتاعك القبلي، الجيش ذاته القبلي اللي انت جبته ده you are no longer trusting these forces. These family forces that you brought to protect you, you are no longer trusting them. And now you decided to bring foreigners to protect you. This is a shame. This is historical shame. الجيش بتاع SPLA كان معروفين مش في الريجون ولا في افريقيا، في العالم كله. الجيش كان قوي، لكن الليله العاصمه بتاعنا is being protected by foreigners. حتى المجرمين بتاع الحكومه الموجودين في جوبا بما فيه سلفا كير are being protected by foreigners. What a shame that Salva Kiir and his group brought to our people and to our history. What a shame. عشان كده we are saying these people لازم يمشوا لمزبلة التاريخ. There must be a second liberation for South Sudan. There must be a second liberation for South Sudan, شعب جنوب السودان. والآن نحن الجيش بتاعنا في كل المناطق هم قاعدين في ترتيبات بتاعت أعمال مشتركة في المستقبل. ومن الآن أنا قبل صباح أنا قاعد أخاطب القيادات بتاعنا كله بتاعت العمليات اللي اشتركوا في العمل المشترك ده. أنا خطبتهم صباح وأنا قدمت لهم المبروكات وقدمت لهم الفرح بتاع شعب جنوب السودان. وأنا قلت لهم أنه they are not alone. بظروف اللي هم قاعدين فوقه they are not alone. Their people, their mothers, their sisters, their brothers are behind them and they're praying for them. I conveyed to them all these messages this morning. And they're continuing my struggle بتاعهم. They assured us, and no, let me convey to you, the people of South Sudan, this message. أن الوحدة بتاعهم البدء حسا مع بعض كمناضلين من أجل جنوب السودان، من أجل إنقاذ بتاع الجنوب is not going to stop. It's not going to stop. لدرجة قالوا لنا أنه إذا أنتم سياسيين هتتأخروا، هم كجيش they are not going to wait because our people are dying in front of them. Our people are being tortured and killed and raped in front of them. And therefore they will continue with this joint work عشان ننقذ الشعب بتاعنا. So the messages الصباح القيادات بتاعنا بتاع الجيش في مناطق بتاع عمليات they told me to convey to you these messages. I know they are firm and they are strong and they will continue with whatever that they have. They will continue despite the fact that they face challenges, but they assured us that they will continue with whatever logistic that they have with the struggle. زمان قلت الوضع في بلد ماشي الأسوأ، ما في خدمات في البلد زي إذا كان الخدمات العامة من صحة
من تعليم، ما في مويه، ما في ماهيه، امن ما في. Our people are left alone in the countryside, in the villages, in the counties, in the payams. Our people are left alone. ما في حكومه هناك يا جماعه. الناس القاعدين في العاصمه جوبا والقاعدين في مناطق في ملكال وفي واو، لازم تعرفوا أن المواطنين بتاعنا برا هناك قاعدين برا وما في حكومة. مرة منظمات بيجيهم عشان يديهم دواء، والآن المنظمات الدولية ذاته بقى ما عنده قروش. زيتوا عارفين أنه الرئيس ترامب بتاع أمريكا وقف القروش بتاعهم، وقف الدعم humanitarian assistance ماني هو وقفه. عشان كده حتى المنظمات اللي كان بيساعد المواطنين بتاعنا in the countryside في القرى بقى ما عنده قروش ذاته، ما عنده قروش. عشان كده المواطنين بتاعنا حيتعبوا زياده. حتى المؤسسات بتاعت UN بداخل جنوب السودان هيتناقص، القوى بتوعهم هينقص لانه ما بيكون عندهم قروش كفايه. عشان انتوا تعرفوا حتى the ceasefire commission في جوبا في جنوب السودان almost بقى ما في، اللي هو citizen منهار يا جماعه. Citizen has collapsed because there is no money for them. There is no money. يوم داك من الاتفاقية بتاعت السلام بدأ بتاع 2018 كان السيتيزن كان عندهم إمكانيات، كان عندهم موظفين دوليين معهم، عندهم هليكوبترات بتاعت اليون، عربات بيمشوا في أي محل الفوق مشاكل عشان يتفقد المشاكل بتاعت الناس هنا ويعملوا ريبورت لليون. لكن انتوا إذا لاحظتوا الآن سيتيزن بقى ما في يا جماعة. حس السالفة كير بيمشي في أي محل بيقتل في مواطنين لكن ما في ريبورت، لأنه سيتيزن ما عندهم إمكانيات. الناس اللي فضلوا اللي بقى الفضل هناك بقى ما عندهم إمكانيات عشان يمشي للمحلات دي، إذا كان عربات إذا كان طائرات هليكوبترات، عشان يمشي يعمل تحقيق للحاصل. بقى ما في، واحتمال كبير الجيش بتاع UN ذاته هينقص لأنه ما هيكون فيه قروش كفاية، لأنه ما في قروش كفاية للشغل بتاعه. سؤال البلد بتاعنا بقى فاضي يا جماعة من أي حاجة اسمه حكومة. الحكومة اللي أنت بتشوفه اللي بيسموها حكومة أنت بتشوفه في داخل عاصمة جوبا ويمكن في جواو وفي ملكال وفي عواصم بتاعت الولايات بتاعنا، لكن حكومة ذاته فاضي ما عنده إمكانيات. الحكام بتاعنا ذاته ما عنده قرش، ما عندهم قروش عشان يقدم خدمات للشعب بتاعنا. They have nothing to offer to our people. The same time الاقتصاد بتاعنا انهار، اقتصاد بقى ما في. إذا في زول بيتكلم عن اقتصاد أنا شايف الوزراء بتاع سلفا كير اللي بيغيروهم كل شهر كل شهرين بتاعت المالية وبتاعت البنوك، المدراء بتاعت البنوك ما في قروش أساسا، ما في قروش، اقتصاد منهار. هم بيمشوا يدينوا قروش باسم بتاع الجنوب in the name of our people, and then they bring this money and they hide this money for themselves and they divide this money for themselves. They don't use these resources to provide services to our people, the basic services to our people. They are not doing that. This is how they are looting us. زي ما أنا قلت قبل القبائل بتاعنا طبعا فتنوهم لمستوى بتاع الكلانز and they are fighting themselves. الأمن بقى ما فيش، الأمن انهار، ما في حاجة اسمه أمن.
لانه معظم الجيش بقى موجودين كل فاتوا لقرى بتاعهم لانه ما في ماهيه ما في اي خدمات. If you go to Bilfam today اذا انت مشيت Bilfam الليله بتلقى القيادات الكبير بس يا موجودين، لكن بقيه الضباط والعساكر كله بقى مفشين، وفي كل المناطق وكل الديفيجنز في جنوب السودان كله ديل هسه شغالين سواقين بتاعت الركشات، وهم ماشيين يقطعوا الخشب في غابه عشان ياكل العيال بتاعهم. See this misery, people of South Sudan. You see this misery when our officers, when our soldiers who are defending us, who are supposed to defend us, are brought to the level of now become beggars in the streets of our towns. They're in the bushes of South Sudan cutting wood, cutting down the trees to get wood, to get charcoals. وبمناسبة جيش بتاع National Salvation Front قبض ناس كتار جدا، جيش كتار جدا قبضناهم الماشيين يقطعوا خشب عشان ياكل عيالهم، وانينا ودينا توجيهات واضحه للجيش بتاعنا انه الاخوان بتاعنا الحسب الغابات بيفتشوا خشب عشان يعملوا فحم عشان ياكل العيال بتاعهم ده. ديل شرفاء من ابناء جنوب السودان. They should not be killed. They should not be mistreated. And now we are taking them, orienting them, وبمعنويات عالية they are joining us now and they're fighting بمورال بزيل شديد. And soon أننا هنجيب لكم واحد من الضباط الكبار who is now a major general with us, who was captured بيقطع في خشب. زمن داك هو كان عميد، كان بيقطع في خشب عشان ياكل عياله، وحصل مناضل كبير في الصفوف بتاعنا ويترقى للرتبه بتاع اللواء. I want to say this عشان كل الاخوان بتاعنا بزاد الجيش الشعب اللي شتتهم الاحنوم والان هم عايشين ككلاب والاسر بتاعهم. اننا بنرسل لكم رساله and whenever you feel to leave the country and come and join the revolution, you are welcome. وإذا تزاتوا لسه موجود في صفوف بتاع الجيش بتاع Salva Kiir, if you desert, you immediately go to nearest unit بتاع National Salvation Front أو بتاع IOF. Join them. Nothing will happen to you other than you come and join them ونواصل الكفاح مع بعض عشان نرجع الكرامة بتاعكم, your dignity as revolutionary fighters. You are being now thrown out and humiliated to the core. And humiliated to the core. This time for you to decide. عشان انتوا ترجعوا الكرامة بتاعكم والتاريخ بتاعكم انتوا يا جيش بتاع SPLA. It is only for you to join the struggle again. It's only for you to fight again. لأنه دماء بتاعت أخوان بتاعكم, دماء بتاع أخوات بتاعكم, دم بتاع رئيس بتاعكم دكتور جون القدم كل التضحيات عشان المستقبل بتاعنا will curse us if we don't struggle. Our matters من أنينيوان لغاية SPLA الماتوا قدموا تضحيات عشان جنوب السودان, قدموا تضحيات عشان المستقبل بتاعنا, عشان يكون عندنا بلد جميل, عشان يكون عندنا مجتمع بيحبوا بعض, عشان يكون عندنا وحدة قوي, عشان هنا نقدر نخلق بلد جميل في افريقيا وفي العالم بامكانيات بتاعنا الكبير ده, so that we prosper and we live a happy people with dignity. الناس الماتوا في سبيل الاهداف ديل النبيله ده, الناس كل الماتوا من انيوان لغايه SPLA لغايه الان لسه بيموتوا
انتوا المناضلين القدامى بتاع SPLA بالذات. For you to restore your dignity and your history is for you to fight again. وانا بدي لكم النداء بتاعنا جاء زمن. اذا الناس كانوا خايفين من النظام ده، انا بقول لكم النظام ده انهار، ما الدولة كله. النظام ده انتهى. ما انهم هيل الناس دي بيخوفونا بشوية دبابات اللي عندهم وشوية مدافع اللي عندهم، لكن الناس الماسكين مدافع ديل، الناس الماسكين الأسلحة ديل والدبابات ديل ما عندهم قلوب، ما عندهم مورال، ما عندهم أي شيء. حتى أولاد البلد السلفة جاوا من البلد بتاعه عشان يجي يحميوا. They are also suffering with us. Salva is no longer even trusting them. عشان كده جاب جيش أجنبي عشان يجي يحميوا. This is why Salva Kiir brought a foreign force to protect him and his system. To protect him and his system. Because he's no longer even trusting his own community members in the military, in J1 and other places, and in national security. So هم بيخوفوكم ساكت. داخل دبابات دل ما في ناس قويين، داخل عربات دل ما في ناس قويين. زي ما انتم شفتوا حسا في مناطق بتاع العصور، في مناطق بتاع اللي بقوا في يي، they did not resist 30 minutes. كل المناطق دي كل وقع وجروا سلاح وجروا كله مساكين لانه ما عندهم اي حاجه. They don't have a reason even to fight. But our revolutionary soldiers, الجيش بتاعنا الثوري والوطني, they have a reason to fight. They have a reason to give everything, to sacrifice. They have a reason to give their lives because they want to live free. They want to liberate their own people. They want to liberate our country, which is now left open to anybody in the world, to the criminals in the world, to come and settle in our country. So, Jesh Bita SPLA, we are calling you again. معلش البقى تعبانين، البقى عجايز بفعل بتاع عمر، لكن الناس اللي لسه شويه قويين عرفوا انه التاريخ، عرفوا انه الدم بتاع الشهداء بتاعنا زي ما قلت من انيوان لغايه يوم الليله is calling for us, is calling for all of us to stand up ونشجع الجماهير بتاعنا كله وننتفض وننقذ الجنوب وننقذ انفسنا، عشان احنا لازم نكون عندنا مستقبل ونأمن مستقبل بتاع الابناء بتاعنا والاجيال الجايه. سؤال البلد منهار. النظام بيمارس الارهاب. زيتو شايفين المواطنين بتاعنا تحت ارهاب شديد. الهجوم الحاصل على الناصر للمواطنين بتاعنا في الناصر ده مثال حي، وفي فنجاك وكده ضربوا المواطنين بتاعنا بطائرات وحرقوهم بالكيماويات. They were burned with chemicals. زيتو شايفين، وده شهاده للتاريخ انه النظام ده ما بيرحم المواطنين بتاعنا البسطاء والمساكين. وانا قدرنا نقول للسلفا كير والنظام بتاعه انه القنابل بتاعه اللي بيحرق المواطنين ده ما هيخوف الشعب بتاعه. It will not frighten us. It will give us more zeal. It will give us more determination to continue the struggle and to fight and to resist until you are out of the country. Until you are defeated. And that time will come. And in the National Salvation Front, we are saying people is power. Nas quwa. Because we believe the people power cannot be defeated. The people power is supreme to any power in the country. So, النظام في جوبا بجيش بتاعه بأسلحة بتاعه وحتى الناس بأجيروا من برا, we want to tell you that our people will never be defeated. You can terrorize them today and tomorrow, but time will come
when our people, and especially the youth, when they will say enough is enough. When that time come, Salva Kiir, والناس بتاعك, when you see our people opening their chest in the streets of our town, demanding you to leave, that day you must know that that is your end. That is your end. And I fear that what happened to the president of Syria will happen to you. Inta hatajiri baden without you even knowing that you are running. Manas bitakulu. You'll find yourself nowhere. لأنه قوة بتاع الجماهير، قوة بتاع الشعب ما بيهزم. It is true that في بداية بتاع النضال انت هتستمر تخوفهم بالأسلحة بتاعك، انت بتستمر تعمل لهم إرهاب، وفي جزء انت بتقدم لهم قروش كرشوة عشان ما يتكلموا. But time will come when they will throw all this money out and they will come out for you. That time is coming. أنا بقول لجماهير بتاع جنوب السودان, that time is coming. Don't be demoralized. Don't lose hope. الزمن ده جاي. All of us will find ourselves together with our clans, with our tribes, with all our regions. We'll find ourselves together and moving forward to take our rights and liberate ourselves. The time is coming. That time is coming when you will be uniting with your forces, with your gallant forces, with your gallant revolutionary forces. Al-Jamahir, that time is coming. Our forces will not leave you alone. When you people start to say enough is enough, and you move and you come out, remember that your sisters and your brothers who are in arms in the revolution will be with you. They'll be fighting together with you. And we'll continue to give our sacrifices together with you until all of us are free. Until all of us are free. And when we started to sing the revolutionary songs, ممكن نبدأ نغني أغاني بتاعنا بتاعت الحرية الحقيقية. أغاني بتاع أنه أننا يا حررناكم تاني ما هيكون موجود في جنوب السودان. أغاني بتاع أنه أننا حررناكم تاني ما بيكون موجود في جنوب السودان. شعب جنوب السودان أننا الأغنية بتاعنا هيكون أننا حررنا نفسنا. All of us. اللي عنده حربة واللي عنده دنقة واللي عنده عصاية واللي عنده سلاح واللي بيزغرد نسوان بتاعنا اللي بدينا مورال للقتال واللي بدينا الموية والدينا البقر بتاعه واللي بدينا الأكل بتاعه. All of us will be singing together. We'll be dancing together. When the new dawn of freedom comes, there is no room again. عشان زولتان يقول أنا حررتك. There is no room again. We are not going to allow this kind of society to be built or to be created in South Sudan, because you have seen it. How it humiliated our people. How it destroyed our people. All of us are going to be equal. Karinda ita sila, walita mandak sila, all of us are equal. In that South Sudan, we are aspiring to achieve. All of us are going to be equal. And we will be singing together. We will be carrying ourselves together. شعب جنوب السودان. فسالفا كير والناس بتاعك don't think أنه الإرهاب اللي أنت بتمارسه ضد شعب جنوب السودان في كل المناطق is going to frighten us forever. It will never. We are coming. We are coming. And that time is coming. بلد بيقى ما في زمان قلت الحكومة باع كل الموارد بتاعنا، كل الريسورسز بتاعنا حكومة باعوا كله. والقروش الباعوا الريسورسز ده بالذات البترول كمل وخشى في ديون يا جماعة. سالفا كير خشى في ديون نظام بتاعه وبيدين من برا ديون لدرجة البترول عمل له موجج
يمكن لسنين بعد 2030 يال بتاعنا ذاته ما هيكون عنده أي حاجة. They mortgage all our resources, especially the oil, to the year after 2030. They did that. وزي قلت بعد ما يجيب القروش هم بياكلوا كله بيقسموا لنا نفسهم and they leave our people to suffer with hunger, diseases, no education. Shabab Bitana are left in the streets. Our great young people are left in the streets and are now being called different names. They are called different names. They are lost. They don't know what to do. They are being brutalized. في كل مدن بتاعنا في الجنوب وخاصة في العاصمة. And not even that. شباب بتاعنا اللي طلعوا بقى ريفيجيز في دول كتير جدا. في مصر، في اثيوبيا، في اوغندا، في كينيا، في كندا، في امريكا، في استراليا، في اوروبا، كتار بقى هومليس. وانا سمعت الخبر امبارح انه جزء من الشباب بتاعنا هربوا وفاتوا الاتجاه بتاع شمال افريقيا في اتجاه بتاع المغرب and they took a boat. They want to cross to Europe. المركب ده حصل ودر فيه كم 50 شباب بتاعنا بتاع جنوب السودان في بحر. ده المآسي والألم السلفا كير دخلنا فوقه كشعب. الخلا حتى الشباب بتاعنا جارين من البلد بتاعهم عشان يلقى سلام، عشان يلقى أكل، عشان يلقى دواء، عشان هم يأكلوا. And through this, now many of them are dying, like in the seas. They want to cross to Europe. لو كان عندنا سلام، لو كان عندنا بلد مستقر، الإمكانيات بتاعنا أكثر من إمكانيات الموجود في دول كتار زادوا في يوروب. والناس بتاعنا ما في زول بيطلع من جنوب السودان، ما في زول بيجري من جنوب السودان يا يهجر من جنوب السودان. إلا كان عندك حاجة بتاعك الخاص، أنت ماشي رحلة، أنت ماشي دراسات، أنت ماشي أي شيء. لكن all of us were not going to leave South Sudan because South Sudan was going to be a beautiful country with all our resources. We are going to be happy people. أنا بنلقى مدرسة، هيكون عندنا أكل كويس، هيكون عندنا دواء كويس، هيكون عندنا جيش قوي يأمن الحدود بتاعنا، بيكون عندنا بوليس وأجهزة أمنية قوي بأمن المواطن بتاعنا والأجهزة بتاعنا and so forth and so forth. كان ما في سبب عشان إحنا نهرب من الجنوب ونموت ككلاب في البحار وفي الصحاري وفي مناطق كثير جدا. سلفا كير والنظام اسمعوا الكلام ده أنه دي أو الشباب بتاعنا الجارين منك بقى بيموتوا زي الكلاب. You have to stop that. شعب بتاع الجنوب will stop that. زي ما قلت باعوا الموارد بتاعنا كله. أراضي بتاع جنوب السودان كمان بدأ يبيعوا شعب جنوب السودان. لأنه الأمن بقى ما في to our territory بتاع جنوب السودان. الحدود بتاعنا بقى ما عنده أمن. الجنوب بقى مفتوح. ولأنه بلد بقى مفتوح وما في حكومة، أي زول بيقدر يخش في جنوب السودان. أي زول بيقدر يخش في جنوب السودان. الجايين بتاعت براو والجايبينهم بطائرات لسه براو. بالمجرمين كله جايين لجنوب السودان. لأنه سلفا كير طرد شعب بتاع جنوب السودان من البلد بتاعهم. And this gave an impression to many people that South Sudan is empty. And therefore they want to come to South Sudan and settle in South Sudan. This is because of Salva Kiir rule in South Sudan. This is because of this SPLM rule in South Sudan that destroyed us, that left the country open to everybody in the world. As we talk today, Ajama, South Sudan become a hiding areas or a hiding area or hub for criminals of the world.
ده بلد بتاعنا. كل الممارسات الإجرامية you name them, they're all in South Sudan. They're all in South Sudan. Our cultures are being destroyed every day. The demography of South Sudan is changing every day. لأنه بلد بتاعنا فتحوا لأي زول. The demography is changing. In South Sudan, if you don't work hard and liberate ourselves من نظام بتاع سلفا كير والحركة الشعبية في جنوب السودان، أننا هيكون عندنا مجموعة بتاع الناس اللي بيسموه the coloureds in South Sudan. We are going to have them. We are going to have coloureds in South Sudan. Because everybody in the world is now in South Sudan. And our vulnerable women are now producing children of this kind of people. These are realities that we must know. دي حقائق أننا لازم نعرفه كشعب. الكالتشرز بتاعنا is being destroyed every day. الطريقة بتاع القوات بتاعنا الجميل في جنوب السودان is being destroyed every day. Because you are now mixed up with anybody in the world. وخاصة المجرمين. They're now in South Sudan. زي ما أنا قلت الحدود بتاعنا اتفتح وعايزوا اللي يجي في جنوب وعايزوا انه مشكله في بلد بتاعه دير يرسل الناس في جنوب السودان عشان يجي يسكنوا في جنوب السودان. عشان كده هنا لازم نبذل مجهود نوحد كل القدرات بتاعنا والمجهودات بتاعنا النضاليه شعب وامكانيات. هنا لازم نوحد نفسنا وننقذ جنوب السودان والشعب بتاعنا المسكين. الآن زي ما أنا قلت سلفا كير فقد الثقة. He lost confidence in his security forces that is guarding him and his system. وجابوا قوات ما بدها دولة واحد. The people of South Sudan must know that we have several foreign forces now in South Sudan to protect Salva Kiir and his system. لكن أنا قدر نقول ده كله ما بيخارجك سالفا كير. الناس اللي تجيبتوا ده كله when time come they will leave you. All these people when time come they will leave you because they need money and you don't have money now. Even if you have money they will leave you. They will not allow themselves to die in the hands of the people of South Sudan. لأنه الزمن بتاع انتفاضة ده إذا جاء these people will run. They will leave you. زي ما حاسة أنت بيجا ما عندك ثقة حتى الأولاد بتاع الكلان بتاعك اللي أنت جبته عشان يحميك. الشباب ديل مساكين. الشباب ديل when you brought them from the village باسم بتاع أنه يجي يحميك they came and found out that أنت قاعد تظلم أي زول في جنوب السودان. إن شاء الله هم أهالي بتاع بلد they are also conscious. They are now seeing by their eyes that you are an oppressor leader in the country. And when that time come, كل أبناء بتاع الشعب بتاعنا حتى بتاع تجيبتوا من البلد they will all join the people of South Sudan. They will all join their brothers and sisters في الانتفاضة التاريخية الجاية ده. And they will leave you. You run alone. They will leave you. And we are talking to them. We are talking to them day and night. بالذات شباب بتاعنا في وراب so that they are not being deceived. ما كلام بتاع قبلي أنا من قبيلة بتاعك وأنا زول بتاعك and therefore you have to die for me. These young people are understanding now. And they know what is happening in South Sudan. That time will come and هم ذاتوا يا هيمسكوك يا سالفا كير. النازل هم يا هيمسكوك. They are the one going to arrest you.
They are the one going to capture you. Don't tell me kalam bidanu de awlad al-balad. Awlad al-balad, they are now so conscious. They know they have a country, great country called South Sudan. Now they know the other communities of their own nation. These are their brothers and sisters. And they're willing to live together with them. وانت تليزم بعيد من أهلهم وناسهم. الآن أنا هنا في الحركة التحريرية بتاعنا بتاع جنوب السودان للتحرير الثاني بتاع جنوب السودان. بظروف الحسة أنا هنا موجودين فوقه. البلد بتاعنا اتدمر والشعب بتاعنا اتدمر. أنا هنا بدنا نرسل رسالة للإقليم. We want to send a message to the region. We want to send a message to the international community who are involved in the situation of our country. We want to say the flawed peace agreement which was signed in 2018, our access agreement, has collapsed. The evidences are there that there is no peace in South Sudan. And this flawed agreement has collapsed totally. The big partner of this agreement, the other access are the IO, the SPLM IO under Dr. Riek Machar, are being pushed out from the agreement and from the country. And they're now in the bushes of South Sudan, fighting for their survival and fighting for the people of South Sudan. And they have joined now their own brothers of NAS in the bushes. And now we are struggling together to realize the dream of our people. Therefore, I urge the leaders of our region and the international community not to waste time and resources on this failed agreement of our access and the regime in Juba under Salva Kiir. Instead, you need to invest on the oppressed people of South Sudan, the owners of the land. You need to invest on the people of South Sudan resistance to realize their dream so that we prosper and we live with dignity like anybody in the world. Then you wasting time and resources on this failed agreement and the regime of Salva Kiir, which is not wanted and hated by the people of South Sudan. And that is by you initiating a new peace process, if you may. New peace process that is inclusive and comprehensive to bring all our stakeholders together in a roundtable conference. Be that the political parties inside and outside the country, the opposition, the civil society, our faith-based groups, women and youth groups, so that all of us together as South Sudanese, we sit and we discuss the reasons of the war in a genuine manner, in a neutral venue. I'm saying we need a neutral venue because we want our people to talk their mind. We don't want our people to be intimidated at all. We want them to talk from their hearts so that they get a genuine solution to their own problems.
so that they sign an agreement, a new social contract among themselves to have a government of their own and forge a new beginning for our people for the first time to smile and sing the beautiful songs of freedom and to prosper and to live happy. This is what we are sending to you, our leaders in the IGAD region and international community, that we want you and we call for you to support the people of South Sudan in their struggles, in their endeavor to realize their dream. Then wasting your time in this failed agreement of our access, or even the regime of the Salva Kiir, which is so hated by the people and many in the world. In this, we also call for you to pressure the regime to release Dr. Riek Machar from prison so that he participate in any political dialogue of the South Sudanese. And all political detainees in the country, we need them to be released, be that in the capital Juba, in the security prisons, be that in the security prisons in the states and everywhere in the country. We want these brothers of ours and sisters to be released, because the South Sudanese are aspiring for is an inclusive one. It's for all of us. We don't want any of us to be isolated. So we strongly urge you, the international community, and our leaders in the IGAD region to pressure the regime to release all our people who are detained by them, so that all of us together put our minds together and discuss and find solution to our problems. Because given the current situation in the country, where Salva Kiir have destroyed everything in the country, now there is a need for South Sudanese to have a new liberation for their own country. And of course, as we stated, the National Salvation Front from the beginning, we are prioritizing the peaceful resolution of the conflict. As I explained, otherwise the people of South Sudan are left with no choice, only to use every means of struggle to liberate themselves. And it is a right. It is our right, and everybody in the world. When all peaceful avenues are closed for you to achieve peace and dignity for yourself, then the rest of avenues are all open, and South Sudanese will be using them. Because at the moment, for the members of the international community who are in the country, you know what is happening, and those who are outside. I want to say openly that some of the reports that you are receiving, even in the UN, are not appropriate, to say the least. The reports that there is progress in the implementation of this our access agreement, which is a failed agreement, is not correct. There is no implementation even of this our access agreement. The regime is deceiving you and deceiving the people of South Sudan. There is no peace in South Sudan. And this agreement is already destroyed by the regime itself. The looting of our resources is not a secret. All of you, you know that the people of South Sudan are now the poorest people in the world. Our people are so poor, not because they don't have resources. They have resources, but the resources are being looted by the regime of Salva Kiir and SPLM in South Sudan.
And the reports are there outside there. How much is being looted? Everything is being looted. Our land is being sold. Our territory is being left open to anybody. And all of you, you know, our brothers in the region and international community, you know how South Sudan is now open to anybody in the world. Our territorial integrity is no longer there. It's open to anybody. So this is a treason by itself to the people of South Sudan when their country is left open like that. The institutions of the government in the country has collapsed. There is no institutions. These are gangs of people, even in these ministries. These are gangs of people who are there hunting for money, hunting for little money that may go to these ministries. And they loot it also too. They're imitating their masters also in the government, the Salva Kiir government. Some of these gangs in the ministries are also doing the same. So the little that go to them, they also loot it. They take it for themselves and their families. The security has collapsed. There is no security in South Sudan. Because the very security apparatus now under Salva Kiir, who are supposed to protect our people, protect their dignity, protect their territory of the country, are the one now mistreating our people, are the one now killing our people, are the one now raping our women, are the one now humiliating the whole country. So there is no security. Security has collapsed. The system has collapsed. Now there is continuous organization by the regime in Juba to take more money and hide it in exile. They are planning that when time comes, when the people of South Sudan now come out to take their power, at least they want to have something outside for them to survive with it. And because of this panic, they are taking a lot of money and hiding a lot of money outside the country. There is a lot of conditions that made the people of South Sudan today, through us, to say that we need a second liberation of South Sudan. We need a second liberation of South Sudan by all means. And of course, we'll continue to advance a peaceful resolution of the conflict, while we are ready also to use every means of a struggle to liberate our people and the country. So we'll continue to call on IGAD countries and international community to stand with the people of South Sudan, but not with the criminal regime of Salva Kiir. Our people need your help so that they liberate themselves. Finally, we want to assure the people of South Sudan that we will continue to be with you to the end. The National Salvation Front and the like-minded groups, the IO and the rest, who are committed for the liberation of our country, who are committed for the second liberation of South Sudan, will be with you, our people of South Sudan. We will not leave you alone, wherever you are. We will continue to endeavor. We will continue to do everything possible عشان هنا نتحرر، عشان هنا نقدر نحرر البلد بتاعنا. The time is now. There is no secret now in South Sudan that you, the people of South Sudan, don't know. All of us, we know the misery that we are going through.
أننا الموجودين داخل البلد وللناس اللي قاعدين خارج البلد. We are going through a lot. أننا ماشيين تحت ظروف صعب شديد جدا. بقينا عبيد في بلد بتاعنا. بقينا بدون أي شيء الممكن يساعدنا. عشان كده أنا بقول جاء الزمن أنه أنهنا نقف وأنهنا ننتفض في كل مكان ونشيل الحق بتاعنا من النظام ده. I urge all our freedom fighters wherever they are من كل التنظيمات في المعارضة أنه أنتوا واحدوا الصفوف بتاعكم. الوحدة قوة. مثال القديم اللي بيقول أنه الوحدة قوة، indeed الوحدة قوة. وأنا هنا أبرزناه في معارك بتاع يوم السبت أو الأسبوع اللي فات في أنه الوحدة قوة. النزل أنا ده نقول لكم النظام بتاع سلفا كير انتهى. الجيش بتاعه ذاته انتهى. الجيش بتاعه ده أساسا ده الجيش بتاعكم. القلوب بتاعهم معاكم. بس هم قاعدين هناك لأنهم مضغوطين. وكل زول بظروف بتاعه. عشان كده هم ما دايرين مشاكل. امباري عشان هم يطلعوا رينفورسمنت من يي ومن جوبا عشان يلحق عشان يرجع للمناطق اللي يعني هنا شلناه منه. العساكر بيشرط وابو ذاته يمشي لشكل ما دايرين نشاكل. وكتار بيقول انه اننا نمشي نشاكل ليه؟ ما عندنا ما هي يال بتاعنا تعبانين نسوان بتاعنا تعبانين اكل ما في دواء. اننا قاعدين نموت كل يوم. والسلفا كير يشيلنا عشان نمشي نقتل اخواننا. اننا ما ماشيين. والكلام ده مستمر زي القوة اللي كان شالوه في الناصر. مسكوا الشباب بتاع الجنوب في محلات كتير وشالوهم في الناصر. كتار شردوا هسه. ناس كتار في الناصر شردوا. وناس في شباب شالوهم من جوبا من ملكال وواو شالوهم ودوهم هناك عشان يمشي يدربوهم هناك. في ناس شردوا وفي ناس ماتوا. شعب بتاع الجنوب لازم يعرفوا الكلام ده. نظام اللي بقى بيمسك الشباب في الشوارع ويدخلوهم عشان يلبسوهم كاكا عشان ينادوهم عساكر عشان يعني يدافع النظام ده. انتوا لازم تعرفوا انه خلاص انتهى. The time has come. عشان كده انا هنا بننادي كل الشعب بتاعنا بالذات الشباب بتاعنا في ملكال في على النيل وفي بحر غزال وفي الاستوائيه اللي شالوا السلاح. الشباب بتاعنا كله اذا اننا قمنا كل يوم في يوم واحد اذا اننا كلنا قمنا ما الجيش بتاعكم الثوري بتاع الناشونال سالفيشن فرونت والاي او والجيش بتاعنا الموجود ذاته داخل النظام بتاع سلفا كير. الجيش بتاعنا الكتار الموجود في النظام بتاع سلفا كير وخاصه الجيش بتاعنا بتاع الاس بي ال اي الناضل 21 سنه عشان يكون عندنا بلد. اذا انتفضنا في يوم واحد سلفا كير ما بيقعد يوم في جوبا والنظام بتاعه كله والناس بتاعه كله والوزراء بتاعه كله هيشردوا. اللي يقبضوا واللي بيجري. And we take charge of our lives. We take charge of our affairs. نستلم شؤون بتاع الحياة بتاعنا ونستلم شؤون بتاع البلد بتاعنا. And we started to put things correct. عشان نحن نقدر نمشي قدام زي أي بلد. وأنا بقول لكم أنتم ما تفقدوا الأمل. الثورة بتاعكم معاكم وهيكون معاكم لغاية النصر. We are going to be with you, the people of South Sudan. We will not leave you alone. We will continue to the end until the victory day, the great victory day of South Sudan. The great victory day of South Sudan is going to be that day when the people of South Sudan liberate themselves. All of them. كل قطاعات بتاع الشعب بتاعنا وكل مجموعات بتاع الشعب بتاعنا.
المواطنين بتاعنا in the villages في القرى، الجيش بتاعنا الثوري الحسن موجودين في غابات بتاع الجنوب، الشباب بتاعنا الموجودين في كل مكان في الجنوب الحسن شايلين السلاح وبيواجه البوليس والجيش بتاع النظام في محلات كتير، والشعب بتاعنا الموجودين في كل مدن بتاع الجنوب، والجيش بتاعنا الثوري المشتت بتاع SPLA السالفة كير دمر الجيش بتاع SPLA purposely. الناس دول all of us when we stand up one day that will be the end of our misery, that will be the end of our suffering. ده هيكون آخر يوم بتاع التعب بتاعنا وكلنا ننتفض ونشيل الحق بتاعنا بالدم بتاعنا وعرق بتاعنا والجهد بتاعنا. ده هيكون آخر يوم بتاع التعب بتاعنا ونتحرك، والزمن ده جاي. فالنظام بتاع سلفا كير والنظام بتاع الحركة الشعبية في جنوب السودان في الحكم، أننا بنقول لكم أحسن لكم سلموا البلد لشعب جنوب السودان وأرحلوا، سلموا البلد لشعب جنوب السودان. العقلية بتاع أنه خليه يشيلوا بقوة ده انتوا هتدفعوا فيه ثمن غالي. كتار منكم كان في غابة، كتار منكم كان في أنيوان، كتار منكم كان في SPLA، وكده هنا واجهنا النظام بتاع خرطوم. النظام بتاع خرطوم كان عنده نفس العقلية نفس العقل بتاع سلفا كير، حسد دي نفس النظام بتاع خرطوم، لكن في النهاية هم استسلموا والشعب بتاع الجنوب شال الحق بتاعه، وهم خسروا كتار، خسروا كتير. وأننا بنقول للنظام بتاع سلفا كير في جنوب السودان أحسن أنتوا تتعلموا من النظام بتاع السودان بتاع خرطوم كيف يستعمروا الشعب بتاع الجنوب ويستخدموا كل الأسلحة عشان يركع يخلي الشعب بتاع الجنوب يركعوا بالركب بتاعهم في الوطن ويكونوا عبيد يستسلموا. الكلام ده ما حصل، وانتوا عارفين النوع بتاع السلاح الخرطوم كان يستخدمه ضد SPLA وضد الشعب بتاع الجنوب عشان نحن نستسلم. الشعب بتاعنا ما يستسلم. هنا شعب بتاع الجنوب ما عنده الثقافة بتاع استسلام. سلفا كير ونظام بتاعك وكل المجموع بتاعك في الحكم، أنا بقول لكم أنه شعب جنوب السودان ما عنده تاريخ بتاع استسلام، ما عندهم تاريخ بتاع استسلام. حتى إذا كان ما عندهم إمكانيات بتاع قتال، أننا ما عندنا ثقافة بتاع استسلام. We don't have a culture of surrender and to live as slaves. We don't have this culture. We don't have this history. The people of South Sudan will continue to struggle. The people of South Sudan will continue to fight. The people of South Sudan will continue to resist your system. We will use every means possible. أننا هنستخدم كل الأساليب for us to be free, for us to be a dignified human beings in our country. أننا هنستخدم كل الأساليب الممكن عشان نعيش كبشر على وجه الأرض في محل في تراب اسمه جنوب السودان. We are going to use it. ما يغشكم شوية دبابات بتاعكم ده وشوية مدافع بتاعكم ده وشوية عساكر بتاعكم ده، على ما إنه مرال ما إنه مهية ماشيين بالسفنجات، ما يغشكم الناس زي. When time come الزمن ده وكده يجي الشعب بتاع الجنوب هيلفكم بدبابات بتاعكم ده كله هيلفكم. وأمثلة بتاعت التاريخ موجود. انت امشي للتاريخ بتاعت الشعوب، امشي للتاريخ بتاع كل الدول. ناس زيكم ديل الشعب هيلفهم when time come. The people will roll you out
of the country. وهيشيل الحرية بتاعهم وهيقرر المصير بتاعهم. هم عاوزين يتونوا من الحكومة. That time our people will decide. ناس بتاعنا هيقرروا هم عاوزين شنو. عاوزين يتونوا من الحكومة، عاوزين يتونوا من المجتمع، عاوزين يتونوا من المستقبل ليال بتاعهم. That time our people will decide. And I call all of us, كلنا, the joint work now going on between the IO and National Salvation Front must continue. This work must continue. This is the beginning. مش يكون بس على الجيش بتاعنا on the ground. But I am calling كل قطاعات بتاع الشعب بتاعنا، كل مجموعات بتاع الشعب بتاعنا في القرى، في كل المحلات، في الدايسبرا. أنا شايف هنا في الدايسبرا ناس مقسمين، دي ناشونال سالفيشن، دي IO، دي ناس منو، وده كله معارضة. الخطط بتاعنا واحد، هو أنه أنا هنا نزيل نظام بتاع الفقير وننقذ البلد ونحرر البلد للتحرير الثاني. You don't have a reason to divide them yourselves. Continue reaching out to yourselves. واصلوا انتوا توصلوا لنفسكم. Reach out to yourselves. Discuss issues of our destiny. Discuss how do we bring peace? How do we bring freedom to our people? You don't have a problem. So I urge you today to continue uniting yourselves. It is not, of course, going to be a one-day action, but we need to continue putting foundation for our unity, for our united work, and especially on the ground. كل جيش بتاع معارضة الموجود في بار غزال. Reach out to your bases. زوروا نفسكم، وحدوا نفسكم. لملم التلقات البسيط ده ل small unit to go and start hitting the enemy proper. في على النيل شباب بتاعنا unite yourselves. وانا داير اقول خاصة انا داير اخاطب شباب بتاعنا اللي اتضموا لسلفا كير and they are now being used against our people. انا بقول لكم انه ما تنفذوا سياسات بتاع سلفا كير to go and fight your own people, your own brothers and sisters from other communities. Don't do that. And instead we urge you to rebel again. أننا عاوزينكم تتمردوا مرة أخرى وأطلعوا وضموا للصفوف بتاع النضال بتاع الناس بتاعكم. وانا بقول لكل المناضلين بتاعنا بتاع IO بتاع ناشونال سالفيشن وكل التنظيمات اللي عنده جيش اون ذا جراوند، الشباب بتاعنا اللي بيطلعوا من داخل المدن ومن القرى انتوا راهبوا بهم. ان شاء الله الزول ما تابع للتنظيم بتاعك انت راهبوا به، هو مناضل، احترمه وخليه يواصل في الصفوف بتاعك لغايه يوم كان لقى طريق يمشي للمحل بتاع التنظيم بتاعه. All of us are revolutionaries. كلنا سوار. And you are to fight everywhere in South Sudan. كان انت زول بتاع بارغازال كان لقي نفسك في على النيل ما تخاف، قال والله كان انا مشيت دمر للشباب بتاع الجنوب الاسد شايلين سلاح على النيل ضد النظام وممكن يعملوا لها حاجه بتال. You go to them and tell them I'm with you. Let us join hands and fight the system and liberate ourselves. إذا الشباب بتاع على النيل لقى نفسهم بارغازال بنفس الطريقه يعملوا الكلام ده. إذا الشباب بتاع استوائية لقى نفسهم ببارغازال وفي استوائية يعملوا نفس الكلام ده. شباب بتاع بارغازال على النيل لقى نفسهم في الاستوائية يعملوا الكلام ده. Let us continue to forge our unity. Let us continue to fight for that. Let us continue to work for that. In no time يا جماعة الشعب بتاعنا هيتوحدوا وأننا هنتحرر. In no time. أننا هنتحرر in no time. Time has come for the second liberation. Thank you very much. God bless you. يعيش شعب جنوب السودان. يعيش شعب جنوب السودان. Long live the people of South Sudan. Thank you. God bless you. Thank you so much, General Thomas. Thank you so much.
Almighty God, have mercy on our people. Give us wisdom and power to liberate our nation from oppression, to achieve peace and prosperity that will ensure freedom, justice, and equality. National Salvation Front will struggle to restore unity, dignity, and power to the people of our nation, that preserve diversity and establish a federal democratic South Sudan. We shall honor the blood of our martyrs forevermore. Always nice, Goa people power. Thank you so much, General. That was impressive. Compatriots, brothers and sisters, you have heard the words of our chairman and commander-in-chief, spoken with clarity and conviction. His message is not only a call to understand the truth of our current situation and struggle, but a call to action. Let us leave this gathering with renewed courage, unity, and determination. The road ahead may be long, but our destination is certain. A South Sudan free from tyranny, built on justice, dignity, and equality for all. Stand firm, stay vigilant, and carry the spirit of the revolution wherever you go. Victory is not a dream, it is the destiny we are shaping together. Thank you, General. You may take your leave. Have a good day, good night, good evening, good morning, wherever you may be. And all our compatriots on the stage, thank you so much for being so attentive and listening to our Commander-in-Chief. I wish you all the best for your endeavor during this day, this Monday, be it morning, midday, afternoon, or night. And to our dear audience in the clubhouse, in this room, thank you so much for exercising the most attentive listening you've ever had. To our 600 or plus of the audience, and to our 400 or 500 plus the viewers on the other social media, thank you so much. I would say until we all see you next time, thank you so much. Goodbye. Listen, this is a message from the National Salvation Front, to bring peace and unity to our people. Rise up, my 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 people. Yeah, rise up, my people. Rise up, my people. Yeah, rise up, my people. It's the revolution time. We got to stand for our rights. It's the revolution time. We got to stand for our rights. It's the revolution time. We got to speak our minds. It's the revolution time. We got to speak our minds. National Salvation is fighting to liberate our suffering people. National Salvation is fighting to liberate our suffering people. NAS, Gua, people power. NAS, Gua, people power. NAS, Gua, yeah, people power. NAS, Gua, yeah, people power.
National Salvation Mission to restore our unity. National Salvation Mission to restore our dignity, to bring us rule of law and accountability, social justice and the equal rights, to restore people dignity, establish a federal system. We believe in people power to restore our unity, to restore our rights. NAS people power. NAS people power. Nazgua, yeah, people power. Nazgua, yeah, people power. It's a time for South Sudanese, to rise up to fight for their own rights. We got to move this regime out of our way. General Thomas doesn't fight for position, but rather solution. National Salvation doesn't fight for position, but rather solution. Look at all opposition in Juba, they sign peace with no solution. Look at all opposition sign peace in Juba, they left with no solution. Make your decision, National Salvation is the last solution. Make your decision, National Salvation is the last solution. Nazgua, people power. Nazgua, people power. Nazgua, yeah, people power. Nazgua, yeah, people power.